Was quick onto that in the infield. McCoy straight through them. Batter was late on that one. Oh, hello Sani, ਕਿਵੇਂ ਆ ਮਿੱਤਰ? ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਰੀ ਟੋਪੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟ੍ਰੀਮਰ? Kept the runs down, really didn't get settled and looked to be in trouble for most of the night. ਨਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਹੈਰੀ ਜੀ? ਨਮਨ ਜੀ, I'm good. Never an easy time to come into bat after the fall of a ਕੀ ਹਾਲ wicket. ਚਾਲ? ਭੱਜ ਲੋ ਲੈ ਲੋ ਰਨ ਇੱਕ ਭੈਣ। ਗਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਸੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਥੇ ਭਾਈ। ਸੈਣੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੋਮ ਬਟਨ ਲੱਭੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਮ ਬਟਨ OPS ਬਟਨ ਲੱਭੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਈ ਥੱਲੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੂ ਨੋਟ ਡਿਸਟਰਬ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ Straight drive mid off will cut that one ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਵਧਾਓ ਗੇਮ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ The end of a very tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the moment. Good pressure being ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪੰਕੀ ਬ్రో They've ਨੂੰ got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. ਹਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਗਰ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ goes up. ਕੱਢ ਜਾ ਥੋੜੀ ਤਨ ਫਿਗਰ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਨਫੀਗਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰ ਲਗਾਟੋ 4K ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਫੀਗਰ ਚ ਜਾ ਕਨਫੀਗਰ ਵੀਡੀਓ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਵਧਾ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾਈ 10-15 ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਬਸ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੇ ਕਰ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਨਾ ਵਧਾ ਭਰਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ Over the top with ਸਹੀ that ਆ ਹੁਣ shot. ਚੌਕਾ ਆ ਗਿਆ Threaded it ਚੌਕਾ ਆ ਗਿਆ through ਨਾਈਸ ਯਾਰ brilliantly. ਉਹ All timing on that shot. ਡਲ ਡਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆ ਦੇਖ ਪਲੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਰਿਕਵੈਸਟ ਬੀਜਮਾਈ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਟੂਰ ਬਾਈ ਬੀਜਮਾਈ The ਮੈਂ last ਠੀਕ ball ਲਾਇਆ isn't something you want a repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Great shot through the gap. ਚੱਲ ਚੌਕਾ ਲੱਗ ਜਾ Well, the delivery was poor. Still needs to be ਚੌਕਾ put away ਬਾਈ though. And Full what a screen lovely ਕਰਨੀ ਸੀ shot live. to find the boundary. Don't ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ always ਫੁੱਲ mind ਸਕਰੀਨ getting ਕਰ hit ਲਾਂਗੇ for runs. What's important, just focus on getting the next Peekaboo. delivery right. ਉਹ ਲੈ ਛੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੱਗਾ Wow, ਹੀ ਗਾਈਸ that's missed a ਪਰ lot. ਬੋਡੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਭੈਣ ਤੋਂ कैसे करूँ अब जल्दी पा भैन को ओए 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 ओला That's gone. बेड़ा Good enough बेजे for an परान easier मुकर के catch. कैच करी ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ In the air and cover takes an easy catch. They find themselves 7 wickets Guys, down. 72 It's run about ਬਣਾਏ ਆ now ਭੈਣ you ਜੋ need 7 someone ਆਊਟ to ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ stand up and stick around at the crease. ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ ਖੜ ਜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਹੈ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਕਿੱਕ ਤੇ ਆਣੀ ਸੀ ਸਿਰਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਈ ਕਿੱਕ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਚੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਹੈਰੀ ਬ్రో ਤੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ 76 ਖਾਣੇ ਲੱਗਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਪਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਅੱਜ PS5 ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਾਈ ਯੈਸ ਮਿੱਤਰ ਅੱਜ PS5 ਚਲੇਗਾ ਰੁਕੋ ਗਾਈਜ਼ ਸ਼ੱਕਣ ਈਜ਼ੀ ਯਾਰ ਈਜ਼ੀ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਾਲ ਦੀ ਪੰਕੀ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ Hello and welcome, and you join us for this Indian Indian T20 gaming League skill match nahi between the Gujarat Titans and the Punjab Kings.
My name is Adam Gilchrist, and back again with me today is Michael Atherton, Mel Jones, and the one and only Ali Mitchell. Thanks for such a warm introduction. I'm sure I don't need to tell you just how much I'm looking forward to the... Tears ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਹੀ ਆ ਕਿ bowling ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ The captain throws the ball to their bowlers. Certainly looks like the right decision. It's a pitch that will favour the bowlers first thing, and they'll be hoping to pick up some early wickets. So here we go, players make their way out to a seismic crowd. They waited all day for this match, and they're ready for some world-class batting and bowling. The pitch today, it looks good. Bit of grass on top, so they'll get their wish, I think. Finds the edge. Butler has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Drilled that one away. वाचिंग चेक कर हैरी भाई कितनी वाचिंग कितनी चली जाती है कितनी की वाचिंग है भाई 21 की वाचिंग नाइस यार गाइस लाइक कर दो यार जो बंदा न्यू आ रहा है प्लीज़ आज बनू मॉल स्टैंडर्ड भाइयों यार ये किसी को खेलनी आती है तो मेरे को बताओ यार That'll be a dead ball. मेरे से यार हार्ड पे खेला नहीं जाता गाइस हार्ड पे मैं हक देता हूँ कोई नहीं सिंह पैगी भैन चो आगे होगी A little bit of wobble on that ball. Safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot though. Out swing. Perfectly timed. Oh, fad भैन चो तैनू चौकना लग जाए प्लीज़ पढ़ ला भज ला भैन चो A poor delivery, and you don't pass up chances like that. Crashed away before. How will he reply? Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Game screen डाला रख रही है हरी भाई यार कोई ना करो Massive outside edge. ਬਰਾੜ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਨਾਈਸ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਰੀ ਕੋ ਕੰਗ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਮਿੱਤਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਗਾਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਬੰਦਾ ਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ keep the pressure on now. Great ball that last one to find the edge. It's just a case of finding the same spot. ਗਾਇਜ਼ ਆਊਟ ਸਵਿੰਗ ਫਿਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕੀ ਪਤਾ ਐਜ ਹੋ ਜੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਤੇਜ Does very well to quickly get across to this one. bro ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਖੇਡਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਲੈ ਫਿਰ ਆ ਲੈ ਵਿਕਟ ਚੱਲ ਯਾਰ ਉਹ ਬੇੜਾ ਬਹਿਰੇ ਚੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਫੜ Well, that was a struggle, getting smacked all over the park. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਬੀਜ ਬਾਈ ਖੇਲਣੀ ਆ And an exceptional start. Some big shots early on. Built some momentum easily off that over. Going with pace now. ਗਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਿਕਟ ਲੈ Gill watched it closely and let that go through to the keeper. Gill ਵਾਈਟੀ ਯਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਿੰਗ ਘਟਾ ਪਾਤੀ ਹੈ ਫੜ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਫੜ ਕੁੜੀ ਆ ਵੇਖ ਹੁਣ ਬੜਾ ਚੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹਰਾ ਕੇ ਛੱਡੂੰਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਐਜ ਹੋ ਜਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਵਿੰਗ ਪੈ ਗਈ ਫੜ ਲੋ ਓਏ ਕੈਚ ਫੜ Fine leg position. I do not think anyone's going to stop that. Well, he can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs 150 wide all the ਪਾਤੀ way. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. ਲੈ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਲੈ
ਕੁੜੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਟੱਪਾਂ ਪਾਵਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟ ਸਵਿੰਗ ਨਾ ਪਵੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਭੈਣ ਚੱਕ Great shot through the gap. ਚੱਕੀ ਆ ਵਾ ਨਹੀਂ Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. ਭਾਈ ਮੇਰੇ Onto ਤਾਂ the ਓਵਰ ਹੀ front ਭੈਣ ਚ foot, ਦੋ ਨਹੀਂ punches ਪੂਰੇ it ਹੋਏ away ਇਹਨਾਂ to ਨੇ the ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ boundary. ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ 26 ਦਾ ਭੈਣ ਚ ਐ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ Might look to go big again here. Cuts that off well in the infield. ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਭੈਣ ਚ ਸ਼ਾਂਗ ਆ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਭੈਣ ਚ ਸਲੋਵਰ ਪਾਈਏ ਕੀ ਪਤਾ ਫਸ ਜੇ ਭੈਣ ਚ ਆਊਟ ਸਵਿੰਗਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਲੋਵਰ ਪਾਉਣਾ ਓਏ ਚੜ ਗਿਆ ਪੈਰ ਕੈਚ ਕਰ ਭੈਣ ਚ Showed good composure to wait on that slower ball. ਭਾਈ ਦਾ Fine ਬਟਲਰ room ਤਾਂ to get ਹਰਾ the ਹੋ 4 ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ runs. ਮਾਰੂਗਾ ਹੁਣ ਭੈਣ Just a ਇੰਨੀ fantastic ਕੁੱਟ ਅਸਲ ਚ shot. ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਖਾਂਦੇ ਆ Last ਵਾਧੂ ਵਾਰੀ ball ਮੈਂ isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Doesn't beat the infield. Takur will just want to forget that over ever happened. Awful bowling. ਯੈਂਸਨ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ Surely ਮੇਰਾ time for ਭਰਾ a change. ਯੈਂਸਨ ਕਰੂਗਾ ਆਊਟ Well, they started off with a bang and they're still going on with it. The left arm medium bowler is coming into the attack from the pavilion end. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. ਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਰਕਰ ਮਾਰ ਹੈਰੀ ਬਾਈ ਖੜ ਜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਲੋਵਰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਹੈ ਇੱਕ ਸਲੋਵਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਪਤਾ ਫਾਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਓਏ ਐਜ Big edge. ਓਏ ਯਾਰ ਬਣੀ ਗੱਲ ਗਈ ਫਸ ਸਕਦਾ ਜੀ Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. ਆਊਟ ਸਵਿੰਗ Couldn't get it through the field. ਕਿਉਂ ਐ ਖੜ ਜਾ ਹੁਣ ਯਾਰਕਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਣੀ ਆ ਭੈਣ ਚ ਸਰੋਵਰ ਯਾਰਕਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰੀਏ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਫੜੋ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਰ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ ਬੋਲਿੰਗ ਭੈਣ ਚ ਨੋ ਰਨ ਬਾਈ ਟੀਮ ਹੁਣ ਇਨ ਸਵਿੰਗ ਪਾ ਦਈਏ ਇੱਕ ਕੀ ਪਤਾ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਕਣ ਦਾ ਵੱਜਾ ਕੇ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵੱਜੇ ਲੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅੱਗੇ ਫਿਲਟਰ ਖੜਾ ਫਿਲਟਰ ਕਿੱਥੇ You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. And there was no point chasing that. Can he come back with a dot ball? ਲੈ ਫਿਰ ਚੱਕ ਸਲੋਵਰ Punjab ਉੱਥੇ with a ਬੈਟ ਲੱਗਾ massive ਭੈਣ ਚੋਦ shout. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ INTS ਬ్రో ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਮਿੱਤਰ Takur from the शीबे Reliance. यार शीबे ना करो गाइस अभी इन स्विंग डाल के स्कोर करके दिखाता तुमने फास्टर ला फिर भैन चो Great shot. Gets a hold of चौका that जाऊगा and भज places भैन it चो through square leg. कैंसर भज Good fielding out on the boundary. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. यार यश ठाकुर मैंने बंदा पहला ही नहीं सही लगता इधर हो गया आखे जे ना जे गई तो मैं ਹੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਗਾ ਹੁਣ ਟੱਪਾ ਸਹੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਯਾਰ ਰੁਕੋ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਆ ਦੇ ਐਡਾ ਵਾਈਟ ਸਿੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਸਿੱਟੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਈਟ ਆਊਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਲੋਅਰ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪੈਡ ਤੇ ਵੱਜਣੀ ਇਹ तो पता लग गया गाइस ਲੱਖ ਤਾਂ ਵਾਈਡ ਪਾਤੀਆਂ ਓ ਯਾਰ ਰੁਕਤਾ ਜਾਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਜ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਜ Massive outside edge. ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਫੜਨ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕਰੇਗੀ
Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. That is enormous, massive, gigantic. Take a pick. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. ਐਵੇਂ ਮੂਵ ਔਨ ਭੈਣ ਚੋ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਨ ਸਵਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮਾਰ ਕੋ ਬਈ ਪਕੜੋ ਓ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੂਗਾ ਯਾਰ ਬੋਲਰ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਥਰੋ ਕਰੂਗਾ openers might just be finding their feet. They're setting up the middle order to really attack the later overs. Collects that one, simple as you like inside the ring. ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਚ ਬਾਲ ਬਾਰ ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜਮਾਈ ਠੀਕ ਆ ਐਵੇਂ ਬੀਜਮਾਈ ਠੀਕ ਆ ਦੇਖ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਬਾਲ ਪਾਉਂਗਾ ਆਊਟ ਸਵਿੰਗ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਸੀਮ ਨਾਰਮਲ ਇਹ ਫਾਸਟ ਚੱਲ ਐਜ ਓਏ ਓਏ ਫੜ ਦੋ ਕੈਚ ਫੜ ਦੋ ਕਿ ਛੱਕਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ all the way for a maximum and it's gone many rows deep. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. Was quick onto that in the infield. ਛੱਕਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਓ ਯਾਰ ਖੜ ਜਾ ਭੈਣ ਦੀ ਸੀਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਏ ਸਲੋਅਰ ਯਾਰਕਰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਲੋਅਰ ਬਾਉਂਸਰ ਕੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੜਾ ਦੇ ਬਾਲ ਸਲੋਅਰ ਬਾਈ ਬਾਉਂਸਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ ਗਾਈਸ ਚੜ ਗਈ ਤਾਂ That's a biggie. It is out of here. Absolutely smoked off the bat. Showing that they mean business this innings. Barely seem to have got going and they're hitting sixes. Guys, ਉਹਨੇ ਜੱਜ ਕਰ ਲਿਆ Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. ਚੱਕ ਫਿਰ ਆਫ ਕਟਰ ਭੈਣ ਚੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਰ ਛੱਕਾ ਭੈਣ ਦੀ ਸੀ Honing in on their lines. The batter happy to let it go through. ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਭਰਾ ਆਫ ਕਟਰ ਹੀ ਪਾਊਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਐਜ ਓ ਫੜ Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਅਬ ਮੈਨੂੰ ਸਲੋਅਰ ਯਾਰ ਆਊਟ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭੈਣ ਚੋ 58 ਰਨ ਬਣਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਗਾਈਸ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭੈਣ ਚੋ Gill watched it closely and let that go through I to hope the ਕੱਲ keeper. ਪੰਜਾਬ ਵਿਨ ਕਰੂਗਾ ਕਰੂਗਾ ਯਾਰ ਕਰੂਗਾ ਬਾਈ ਕਰੂਗਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਭੈਣ ਦੀ ਸਰੀ ਕਰੂਗਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਭੈਣ ਚਦਾ ਵਾਈਟਾਂ ਹੀ ਸਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਗਾਈ ਯਾਰ ਐਸੇ ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਬਣੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਚੱਲ ਕੈਚ Finds the fielder with that shot. RCB on The top. over finishes. You really can't be giving batters of this quality extra deliveries. ਆਇਆ ਬਾਈ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਿਕਟ ਆਈ ਲੈ ਬਸ ਆ ਗਈ Strike rate was excellent. Now they can really get stuck into rotating the strike and setting up a massive score. Crack. Head was completely still and they struck that hard, high and long for 6. ਇੱਕ ਓਵਰ 15 ਬਣਾ ਦਾ ਨਾ ਬਸ ਹੁਣ ਵਾਈਟਾਂ That's what you pay the entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. ਭੱਜੋ ਹੁਣ ਲਓ ਦੂਸਰਾ ਰਨ ਵੀ ਬਸ ਹੈਰੀ ਬਸ ਨਾ ਦੇਖ ਤੂੰ ਅਭੀ ਗਏ ਉਹ ਦਲਵੀਰ ਵਾਈਟੀ ਥੈਂਕ ਫॉर ਦੀ 3 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿੱਤਰ ਨਾਈਸ ਯਾਰ ਦਲਵੀਰ ਬਰੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਤੂੰ ਫਿਰ ਦਲਵੀਰ ਬਾਈ ਦੇ ਸੁਪਰ ਚੈਟ ਕੀਤੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਏ ਆਊਟ Straight to the fielder. ਯਾਰ ਗਾਈ
ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਜੀ ਚਹਿਲ ਲਿਆਓ ਕੇ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਗਾਹ ਪਾਉਂਦਾ Fun catch it! Get it, that'll be a maximum. Oh, and a nice catch by the young lad in the crowd. ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਈ ਵਾਲਾ ਭੈਣ ਚੋਦ That's the kind of contact you dream of. Nothing wrong with the delivery, but boy did that get hit. Just brilliant. Got that away nicely. Gill says thank you. It was a gift. Fielding They change ਕਰ ਰਿਹਾ smashed it away to the boundary rope. ਖੜ ਜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਮੂਲੇਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 5 ਓਵਰਾਂ ਚ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਚੋ ਇਹ ਤਾਂ 200 ਮਾਰ ਗਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚੇਜ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੈਚ ਤਾਂ ਫੜਨਗੇ ਪਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਤੂੰ ਆ ਦੇਖ ਤੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ Here we go. First ball. Away through cover point, given a bit of load width, and it was punished. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ Gill, ਕਰਕੇ I ਖਾਵਾਂਗੇ don't ਅਮਰ ਸੰਧੂ think ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ we're ਬਾਈ too happy with their bowler at the moment. ਆਪਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਬੋਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਫੰਡਾ ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਬੋਲਿੰਗ ਚ ਆਪਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏਡੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਰ ਚੱਕਾ ਗਾਈ ਛੱਕਾ ਲਾ ਦਈਏ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਲੇ ਆ ਛੱਕਾ ਲਾ ਗਿਆ Cracking shot. That's going to be 6. It's going way back into the crowd there. ਇੱਕ ਤੇ ਆਉਣਾ bro live Really well timed shot off the back foot. Saw it early and it was dispatched with ease. ਮੰਨ ਲਿਓ ਫਿਰ ਚੱਕਾ ball. ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾ ਦਈਏ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ Inglis, great shot, smashes that away. ये क्या भाई किंग कोहली की टीम लाओ भाई लाता हूँ भाई अगले मैच में आज चीज करके इस बाद पंजाब वर्सेस आरसीबी ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ pulled away and into the gap. Could be 4 more. Well, the delivery was poor. Still needs to be put away though. And what a lovely shot to find the boundary. Can't afford to go too full again. Does help switch up the deliveries, just to keep them guessing. ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੱਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਚੱਲ Good shot, a beauty. ਚੱਲ ਫਿਰ Just a little bit of room given. ਆ ਬਾਤ ਹੈ ਆਊਟ ਆ ਕਿਉਂ ਆਊਟ ਆ ਛੱਕਾ ਵੀਰ ਜੀ End of a high scoring over. Beautiful batting. After hitting the boundary that many times, there's high confidence out in the middle. One goal and an excellent start to this power play. ਛੱਕਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਆਪਾਂ Knocks him over. First ball of the over. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. यार मैं सरेश ही यार ना खेलना ही ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਊਟ ਕਰਾਇਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚੱਕੇ ਆਉਣਗੇ ਯਾਰ ਨਾ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਊਟ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਸੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡੋ Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. Nicely fielded out deep on the boundary. ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਛੱਕੇ ਚੌਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਮੈਕਸ ਕਰ ਹਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਮੈਕਸ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਭੈਣ ਚੋ ਜੋਤ ਖੇਡਿਆ ਦਾ ਸਾਲਿਆ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਏ ਚੱਲ ਛੱਕਾ That was a lovely punch down the ground. It's in the gap. There should be a few on offer here, maybe 3. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Winds up but misses.
Looks like they went a bit too early ਆ on ਬਾਲ that ਤੇ shot. ਆਊਟ ਆ ਐਵੇਂ ਆਊਟ ਆ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਲ ਚੱਕ ਫਿਰ Smacks that away ਚੱਕ through the ਚੌਕਾ gap. End of the over. Punjab 33 for 1. Well, that one's for the ਹੁਣ ਆਲ textbook. ਤੇ Stands ਹੁਣ tall ਵਾਲੀ on ਤੇ top ਹੁਣ of the ਵਾਲੀ ਤੇ bounce and a ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ lovely ਵਾਲੀ ਤੇ flick of the ਚੌਕਾ wrist at ਮਾਰਤਾ the ਫਿਰ। end. ਅయ్యਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਚੱਕ ਫਿਰ Huge shot. ਚੱਕ That's a ਫਿਰ massive ਐਂ shot. ਮਾਰਦਾ ਨਾ Just ਚੱਕਾ ਯਾਰ incredible. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched Yeah, with the ball- interest. Everyone just watched that and all. ਛੱਕਾ ਚੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬੋਲਿੰਗ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖੀ This ਸਟਾਕ delivery ਸਾਲੇ just needs to ਕਦੋਂ be ਆ pitched up on a length. ਸਟਾਕ Too ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ short. ਭਰਾਵਾ You're going to get punished on this pitch. ਚੱਕ ਜੋ ਬਾਉਂਸਰ ਪਾਏਗੇ Went long, high and hard. That is huge. 2 in a row. Two boundaries in a row. Time to focus back Nice, to yeah. line and length. ਗਾਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ होने लायक यार गाइस यार अगर फुल स्क्रीन लाइव देखना चाहते हो तो के पे लाइव Great gully. Gone. Great catch. Gone. पे फुल Catches win matches, and that was a beauty. ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਛੱਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ An ਕਰਨਾ innings that promised much, ਅయ్యਰ ਆਊਟ ਕਰਾਤਾ really ਵਿਚਾਰਾ in the ਭੈਣ end ਪੜਵਾ ਕੇ delivered ਧਰਤਾ very little. Pretty disappointing all round. ਕਿਹੜਾ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਬਾਬੂ ਅੱਜ ਆਏਗਾ ਲਾਈਵ Look at the ਯਾਰ new ਸ਼ਰਮੇ battle ਬ్రో mark ਮੈਂ centre. ਲਾਈਕ ਬਿਮਾਰ ਆ Just bro needs ਮੈਨੂੰ to ਜ਼ੁਕਾਮ rotate ਦੇ the strike ਖੰਘ early on as they get settled into their innings. ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਰੂਗੀ ਕਿਤੀ ਆ Brilliant diving stop. ਹੁਣ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭੈਣ 200 200 ਰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਊਟ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ That was a tremendous delivery. Fizzed through to the wicketkeeper. No more short balls this over. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਈਏ ਕਰ ਚੈੱਕ Perfectly timed. Overstepping, just a little too eager on that delivery. Free hit ਮਿਲ ਗਈ Disappointed ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ with ਮੌਕੇ his ਨੂੰ delivery. ਛੱਕਾ ਪੈ Not up to their normal standards. ਹੁਣ ਕਰਾ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ Square cut, finds point, no run. I think it's ਓਏ time ਯਾਰ to ਲੈ relook ਕੈਚ at the ਫੜਦਿਆ runner. ਸਾਲੇ There's ਨੇ definitely ਭੈਣ something ਜੋ not ਚੰਗਾ right. ਰਾਣੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਯਾਰ ਗਾਈਜ਼ We've all been Free there. hit ਫਿਰ Nothing ਯਾਰ ਹੁਣ seems to be going right. And all you can really do is get your head down and remember your basic skills. Wow, that's missed the lot. ਜਾ ਭੈਣ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਹਿੱਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਚੰਗੀ ਪੜੀ ਸਾਰੀ ਗਵਾਲੀ Can't get that outside the ring field. ਵਾਈਟ They're going to go in for the Free kill hit. with this delivery. Free hit, It's up bhai, to the ਐਤਕੀ ਦਾ new ਛੱਕਾ batter to ਮਾਰਨਾ make ਹੈ। sure the ਦਲਵੀਰ, fielding side ਕੀ ਹਾਲ ਆ? doesn't ਐਤਕੀ pick ਛੱਕਾ up any ਵੱਜਣਾ more ਚਾਹੀਦਾ। momentum. Oh, that's been heaved away and punished over the rope. That's a brute of a maximum. ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ That's ਛੱਕਾ ਗਾਈਜ਼ incredible. ਯਾਦ Just the ਰੱਖੋ power on that shot. That's the sort of thing you want to see in the crowd when you come to the cricket. ਦਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਕੋਲ Misses everything. Rabada will be happy that's ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ finally ਮਾਰਿਆ over. ਮੈਂ ਕਿਹਾ Truly ਸਿੰਗਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ dreadful ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ bowling. ਆਉਣਾ Time for some fielding changes in the ਆਪਣਾ ਤਾਂ deep, ਬੇੜਾ ਪਾਰ methinks. ਲਾਊਗਾ Great commitment. ਭੈਣ ਦੇ ਯੱਕਰ ਇਹਦਾ ਡਾਈਵਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਫੜ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਵੀ ਸਕੀਮੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋ Nearly gets the edge. Siraj with a great delivery there. ਵਾਈਡ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਭੈਣ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਈਡ ਦੇਣ ਡਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਈਡ No, no, no. Terrible shot. ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਚੋ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਚੱਕ ਫਿਰ Goes over the top with that shot. ਪੂਰਾ ਭੈਣ Poor ਖਿੱਚ ਕੇ delivery, ਮਾਰਿਆ ਤੇਰੇ and you ਭਰਾ don't pass ਹੁਣ up ਗਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ chances ਇਹੀ like ਬਸ ਥੱਲੇ that. ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ Thrashed away for 4. 3 ਓਵਰ ਹੋਏ ਆ ਰਨ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਤੇ How will the ਆਪਾਂ bowler respond? ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ That's great fielding. That Oh, ball no, no, was no, 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 flying. no, 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 Trouble. ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੜੇ ਗਾਈਜ਼
They go up here, but it might have pitched a bit short. We'll have to wait and see what the umpire says. गाइस आउट हो गया अपन ओए यार डाइव भी मैं मारी भैन च पर बनी नहीं गल यार बहुत बार थी यार आउट भैन च जॉश इंग्लिश कराता आउट अपन The trudge back to the वडेरा pavilion. वडेरा छोकरा वडेरा ही Disappointing display in the Ah, end yes, for only someone shown with व्यक्ति को such पाएंगे। batting skills. This one goes down as a fail. ਚੱਕ ਫਿਰ Shot, ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਤੇ led back, punch through the gap in the offside, and that'll be ਹੁਣ four. ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਯਾਰ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈ ਜਾਣ ਭੈਣ Well, these are the ਚੋ sorts of shots you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists करके to बड़ा मार keep रहे हैं। control and find the boundary. Nice shot, cut away, running towards the boundary. That'll take some chasing. ਹੁਣ ਦੇਖੋ Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. ਬਚ ਗਏ ਭੈਣ ਚੋ। Pulled away, but straight to Yeah. square leg. गाइस ये चेज हो जू कम के नहीं यार किधर मारी है ना यार उधर नु मार भैन चो अगला है गाइस देख के खेलना पैना थोड़ा यार ਚੱਕ ਫਿਰ Oh, now then, that's high in the air. Bat should get a few here. Well, that's just इसको timed कहते हैं brilliantly. छक्का भाइयों। Moves closer to 50. Going to need something special to get the wicket. ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ ਨਾਲ ਖੇਡ Don't need to do anything special. Jersey यार Line guys। length is the key here. ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੱਕ Good shot. Beauty. ਕੈਚ ਨਾ ਹੋ ਜੇ Follows up the first six with an even better strike. Impressive hitting display at the moment. England तू इधर मैंने starting chat to दिखा। really get on top of this bowling. May need a few changes to hold the ਚੈਟ ਦਿਖਾ momentum. ਚੈਟ ਨਾਈਸ That's got a flight number attached ਗਾਈਜ਼ to it. ਬੈਕ ਟੂ That ਬੈਕ ball ਤਿੰਨ has ਛੱਕੇ gone ਮਾਰਤੇ a ਆਪਾਂ long, ਹੁਣ ਤਾਂ long ਜਿੱਤੇ way. ਖੜੇ ਆਪਾਂ ਜੌਰਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ And ਜਿੱਤੇ ਕਰਾ another one. It's Nice, raining yeah. sixes now. गेम का नेम क्या है भाई बता दो अमरदास भाई A good क्रिकेट है innings, क्रिकेट that's 26 50. A simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner and शुरू they're तो मैं ready to go पूरा again. टूर्नामेंट चला रखा है पूरा टूर्नामेंट RCB Couldn't get it through the field. ਸਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਵਿਕਟ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਪੈਣਾ यार किक तो चालू करने या रीस्टार्ट करनी पड़ेगा ये किक तो चालू नहीं होगी ਨਹੀਂ 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 ਮੁੜਿਆ Needs a direct hit. ਯਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਾਜ ਭਾਈ ਡਾਲ ਅਬ ਡਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਕੇ Stoinis laid it on that and guides it down to third. Fielder coming around may stop it before the boundary. What a lovely shot. Flown to the boundary. That's not the shot type up of a ball ball late to be again, bowling. Lovely cover drive No, 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 straight no, to no, the no. extra cover fielder. ਸਰਾਜ ਭਾਈ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛੱਕਾ ਭੈਣ ਚੋ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਫਿਲਟਰ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਚੋ Huge edge. ਕਿੱਧਰ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ Good fielding out in the boundary. ਮਾਰੀ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਬਚ ਗਏ ਭੈਣ ਚੋ 2025 ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆ ਹਨਾ ਹਾਂ 2025 ਵਾਲੀ ਹੈ जीपे ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ Let's just see if 24 they ਆਪਾਂ can get 26 that ball ਪਾਈ up ਜਾਂਦੇ into ਆ the slot as before. It's so crucial. 24 You've got आज to अमीर। follow up that last delivery and keep the batter under pressure. 26 ਕ੍ਰਿਕਟ 24 ਆ ਗਈ And that ends the 2024 power ਵਾਲੀ play. The captain with a bit more freedom in the field now. The captain now has 3 more fielders to Spinner आ work गया, with outside the circle. Going with spin now. Collects that one, simple as you like inside the ring. ਸਟੋਨਿਸ਼ ਬਾय ਸਿੱਧਾ ਛੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦਈਏ Lovely shot off the front foot. Deep extra cover has some work to do. ਨਾਈਸ ਯਾਰ You just can't hit it any better than that. Beautiful shot.
No chance at all for the fielders. क्रिकेट 25 ਆ ਇਹ 24 ਆ 24 Always difficult to focus after what happened Gamble last 20 ball, guys like but करो you यार just got to stay positive. 34 and people are believe the watching wicket's and gonna like come. सिर्फ यार Straight drive mid off will cut that one off. चलो 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 गाइस दे दे सिंगल सुंगल ही देने पड़े हैं चौका जे कोई आ गया जे कोई बॉल हो जी ने पाती तो छक्का मार दूंगा नहीं कहना Cuts that off well in the infield. क्योंकि अपनी वेक्टर जा सकता है इस करके भाई देख के खेलना पड़ेगा रन लगा 80 बॉलों 109 रन चाहिए गाइस क्या बोलते हो बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे आउट अपने 3 हो चुके हैं मैंने तो लगा 12 2 लग रहे हैं उल Over Punjab, 102 for 3. They've stayed in that super aggressive mindset. At this rate, the total will be unreachable. The right armour is coming into the attack from the Reliance end. Beats the cover fielder. Nice shot. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. Can he come back with a dot ball? सचिन वाला वो शॉट लगा दिया भाई अभी चौका We didn't time that at all, but managed to get it away to the ਆਹੀ ਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਫੁੱਦੂ ਜੇ ਆਣਗੇ ਸਹੀ ਗੱਲ Getting nice and settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਗਾਇਜ਼ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੱਕੇ ਵਾਲਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ It's a massive shot, just incredible. Jumped all over the slower ball, only gave them more time to see it and make sure of it. How will he reply? Great shot, pulled straight to backward square leg though. Nice, nice. नहीं था जे आउट हो गया फिर बैट्समैन अच्छा ये तो पढ़ता ही फा गाइस जो बंदा देख रहा है एक बार हाई हेलो तो लिखो यार पाऊ डब्बियां वाला कच्चा वाइटी क्या That's gone for 6. That is a huge one. Stoinis. There's plenty from these bowlers. इतने बॉल यार गाइस इतने शॉट Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. उन्होंने उधर पा उधर नूं मारना है वाइट बॉल वही बहुत रन पै गए 73 बॉलों गए 86 रन हुण तां आराम नाल जित्तांगे टिप टिप खेडदे हुण तक Wide of extra cover and away goes the ball to the boundary. Watched it closely out of the hand and hammered that slower ball away to the boundary. ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਗੇਮ ਤੇ ਹੀ ਆ bro End of the over, and what a beauty it was. Say what you want about the bowling, but you still have to hit them. Majestic batting. The batters have left a clutch of 4s and 6s in the scorecard. They're powering this team to victory. Lovely shot off. God like जितूगी Short ball giving no joy in getting dispatched for 4 runs. सच God like कहने बाहर हो Last गई ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. चौका मारा है मैंने Finds the fielder with that shot. नाइस यार वो रोज एवं ही शॉर्ट स्ट्रीम यूट्यूब पे कर लिया कर भाई फुल स्क्रीन किक ते हाँ गाइस 61 पीपल आर वाचिंग 40 लाइक करा दो मित्र आपको अच्छी सी सुंदर सी लड़की मिलेगी Needs to be on target. ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ मार के देखिए गाइस छक्का एक ਗਾਇਸ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ OBS ਰੀਸਟਾਰਟ Great shot. It was a good length to try that, and they did that with maximum results. 6 more. Swatted the short ball away. All the way for 6. ਕਰ ਲਗਾ ਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਰੁਕੂਗੀ ਖੜ ਜਾਓ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਕਰ ਲਾ ਕੋਈ ਨਾ Straight to the extra cover fielder. ਕੀਤਾ Really playing all their shots that over. Very expensive. Krishna from the Reliance end.
ਗਾਇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਓਕੇ ਆ ਦਲਵੀਰ ਹੈਗਾ ਚੜ ਚ Great shot through the gap. The short ball's picked up early here. Not the best delivery, but certainly was a good shot to dispatch it. Might look to go big ਗਾਇਸ again 40 ਲਾਈਕ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ Doesn't beat the infield. ਦਲਵੀਰ ਵਾਈਟ ਦਾ ਟੌਪ ਸਪੋਰਟ ਰੈਡ ਕਰ ਗਾਇਸ ਯਾਰ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ 9.5 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਭੈਣ ਚੋ 145 ਰਨ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ ਮਜ਼ਾ ਲੈਤੇ हैं मजा लेके जीतेंगे यार बॉल कोई बढ़िया मिल नहीं रही गाइस छक्के चौके वाले अरे फील्ड भी खुल चुकी है तो पीछे छक्का मार के व्यक्ति किधर मारी वो देख रहे Cut away and through the gap. Lovely shot. Might be four. Well, the delivery was poor. Still needs to be put away though. And what a lovely shot to find the boundary. ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲੇ 29 ਚ 75 ਮਾਰ ਗਿਆ ਫੜ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੌਕੇ ਗੈਪ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਈ ਨਾ ਉਧਰ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੈਟ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ Needs a direct hit. ਦੋ ਰਨ ਲੜੇ ਗਏ ਭੱਜ ਕੇ Big one. 11 ਹੈਲੋ runs coming ਉਹ ਵੀ from it. ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਕ ਤੇ ਨਾਈਸ ਗਾਈਸ ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਲ 151 ਸਕਰੀਨ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣੀ ਉਹ ਕਿੱਕ ਤੇ ਦੇਖਦਾ It's been non-stop action tonight. Every plan for the batters has been dismantled with almost a level of disdain. ਚੈਨਲ ਦਾ ਨੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ This bowler ਚੈਨਲ ਦਾ knows how ਨਹੀਂ to give the ball a mighty tweak. Let's see how they go. भाई 35 बंदे देख रहे हैं बौंदल चुका हूँ मैं वाचिंग देख के Straight to the fielder. यार जमीत की यार करी जाना यार सारा मेरा स्वाद खराब करी जाना तू चैट दिखा देगा यार चैट दिखा दे भाई बने चैटस दिखा दे भाई ਚੈਟ ਦੇਖ ਲੈ ਚੈਟ ਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਕ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਰੀ ਚੈੱਕ अगर मैनू आउट ना करा दे इधर मैं सिंगल लै रहा जो जनता सारी सही हो जाएगा फिर छक्के मारने शुरू करूँगा स्टॉइनिश भी यार 22 च 45 मार गया ਇਹਦਾ पर अजे लैंड डंडी पीली है आ चक That's a biggie. That is huge. All the way for a maximum. आगे नोटिफिकेशन A good innings, that's 50. Simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner and they're ready to go again. 6th last ball. How will the bowler reply? बच गए बाली बाहर जाई ਜਾਂਦੇ ਗਾਇਸ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਪੈਣਾ नाइस है बच गए यार जॉश इंग्लिश आ गया ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਊਗਾ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ End of the over. 9 runs coming from it. Punjab are 160 for 3. The batters have left a clutch of 4s and 6s in the scorecard. They're powering this team to victory. Sundar back on now. 2 straight. It's just been helped on its way for a maximum. Fine shot there. Helped on its way, really, pivoted onto the back foot and lofted it all the way. Was quick onto that in the infield. ਪੜਦਾ ਮੜਾ थैंक्स फॉर दी 100 किक्का यार थैंक्स मित्र PBKS वाइडी थैंक्स फॉर दी 100 किक ऑन किक ऐप थैंक्स यार डार्लिंग थैंक्स ਉਹਦੀ ਚੈਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਦੇ चैट पिछली बार निकल लेट्स गो चैट किक पे देख रहे हैं 5 people ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਦੀ ਲਾ ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ Gone. कैच भैन जो हथ जी मार बैठा यार
जस्सी इज लाइव Didn't time हे it at all पबजी and mid हे on with an पबजी easy catch. जस्सी इज लाइव ये क्या है भाई It's another wicket, क्या the दोबारा fourth यार now. शशांक Sometimes आ you've गया just got गाइस to करूंगा accept कुछ that you couldn't do anything about a delivery. The right-hander is coming into bat at number 6. सिंगल लेग स्ट्राइक दे दे स्टोइनिश ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਟੋइनिश ਸੰਭਾਲ ਲੇਗਾ ਪਰ ਸਟੋइनिश ਵੀ ਮੈਚ ਉਹ ਹੈ Stoinis waited on that and guides it down to third. Fielder coming around, may stop ਬੜੇ it ਆਰਾਮ before ਨਾਲ the ਬਣ boundary. ਜਾਣਗੇ 15 ਓਵਰ Caressed that nicely through the gap to the boundary. That's the over. Punjab 171 for 4. चौके लगाए हैं Too good. Not sure anyone's going to cut that off. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. हैरी आज आई गेम Don't always mind getting hit for runs. What's important is focus on getting the next ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਡ ਦਾਂਗੇ ਜੇ delivery right. ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹੀ ਖੇਡ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸੈਣੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਮਿੱਤਰ ਵਾਈ ਜਾ ਯਾਰ ਗਾਇਸ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਆ ਅਭੀ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ ਅਭੀ ਛੱਕਾ ਚੜਵਾते हैं ਚੱਕ Oh wow, that is out of here. That could be out of the ground. Hit that one on the up. A fabulous drive for 6. ਕਈ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ 29 ਦਾ ਰਨ ਰਹਿ ਗਏ Roundabout off stump. That'll force a mistake. ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਗੇਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਵਾਧੂ ਆ RCB ਪੰਜਾਬ ਲਾਉਣੇ ਅਗਲਾ ਮੈਚ Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਸਟੋਇਨਿਸ਼ ਮਾਰੂਗਾ ਛੱਕਾ ਉਹ ਨਹੀਂ Oh, nice catch. Great reactions. Tried to go aerial, but straight to extra ਚੱਲ ਫਿਰ cover. ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੰਗ ਦੇਖਣੀ Coming to the ਦੇਖਦਾ wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. ਟਾਈਟਲ ਲੈਣੇ ਪਾ ਗਏ Right-handed batsman is coming in at number 7 with a ball. Oh boy, that's a maximum. I want to know how far that's gone. Came right off the ਉਹ meat of ਜਾਂਦਾ the ਹੀ bat. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15 ਓਵਰ ਤੋਂ Well, ਪਹਿਲਾਂ that was ਨਿਪਟ ਜਾਣਾ just ਕੰਮ textbook. ਆ ਨਵੇੜ ਦਿੰਦੇ Finds the ਆਪਾਂ space and ਇੱਕ power ਉਹਨੇ to ਹੋਰ lift that ball ਸ਼ਾਟ over ਦੇ the ਦੀ ਤਾਂ top ਮਜ਼ਾ ਆ and it ਰਿਹਾ ਹੋਰ just ਸ਼ਾਟ ਦੇ keeps going. Jensen taking guard. Has been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. Nice shot. Cut away. Running towards the boundary. That'll take some नहीं हो chance. रही ओ PBKS बाइडी थैंक वन अनदर 100 किक्स यार थैंक्स मित्र Don't need to worry about running. ਅਜੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ I didn't feel 17 there ਦਾ was too ਰਨ much ਰਹਿ wrong ਗਏ with that last delivery. They just ਅੱਧਾ need to ਛੱਕਾ keep ਮਾਰ the ਦੋ ball in the ਕੰਮ right ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ। areas and the rewards will come. ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਟਲ ਅਗਲਾ RCB ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਗਾਈਜ਼ RCB ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਪੈਣੇ ਆ ਚੱਕ That is huge, enormous, Fuck, man. massive, It's not, gigantic. Take your pick. ਗਾਈਜ਼ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਬੋਲਤੇ The runs are starting to come now. Really good shot for 6. This innings is starting to build. ਚੱਕ What a shot. They bludgeoned the ball across and over deep mid-wicket for 6. Absolute power. That was a really well-timed shot off the back foot. Saw it ਸਿੰਗਰ early ਰੋਕਣ and ਲਈ it was dispatched ਸਿੰਗਰ with ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੇਖੀ ease. ਜਮਾ ਉਰਾ ਫੀਲਡਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰੂੰਗਾ Perfect, right out of the middle and bludgeons that one to the boundary. That's an outstanding shot. Get the gate. Saw it early, not Get the much gate. width to play with, and driven through the covers for 4. That was a mighty win. Really too easy to score runs, and they chased down that total with time to spare. A great all-round performance. Well, there's only one team. ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੈਚ
ਅਗਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇਹ ਸਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦੇ RCB ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਚੇਨਈ ਨਾਲ ਆਈਏ RCB ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੈਂਗਲੌਰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿਹੜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ RCB ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ RCB ਆਈ ਆ ਓਏ ਬੈਂਗਲੌਰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਭੈਣ ਯਾਰ ਇਹ 24 ਵਾਲੀ ਚਾਬੀ ਨਾ RCB ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਜ਼ ਕਿੱਕ ਪੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੰਗਲੌਰ ਗਰਾਊਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਹੈਰੀ ਕੰਗ ਸ਼ਟ ਅਪ ਬ్రో ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ ਉਹ ਚੈਟ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ Hello and welcome one and all. ਅਜੇ ਵੀ You join us for this 2020 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾਇਜ਼ ਆਹੀ ਆ ਕੰਗ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਦੇ ਦਿਓ ਗਾਇਜ਼ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਖੱਚ ਭੁਰੀ Not sure what was running through the captain's mind there. This pitch will only get easier to bat on, so why bat now? The bowlers could have a field day. We're almost ready for this match to get underway. It's late in the season and both teams All ਜੋ 3 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 4 big ਲੱਗੇ ਆ opportunity. They've worked really hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get a big score on the board. Doesn't beat the infield. ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੌਣ ਸਾ ਗੇਮ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਗੇਮਿੰਗ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਗਾਈ ਜਮੀਤ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਛੱਕਣ ਘਾਮਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਚੈਟ ਤੂੰ ਕਿੱਕ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿੱਕ ਦੀ ਚੈਟ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਰਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਐ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਕਿਨੇ ਸੁਪਰ ਚੈਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਗਾਫ ਨਾਲ ਖੇਡੋ ਨਾਈਸ ਯਾਰ ਗਾਇਸ ਰੋਵਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕੀ ਪਤਾ ਫਾਸ ਜੇ Lovely cover drive, but straight to the extra cover field. अच्छा what अच्छा what एक आउट स्विंग A little bit of wobble on that ball. It's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot though. ਕਹਣਾ ਜੇ ਪਲੀਜ਼ ਫੜ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਭੱਜ ਭੈਂਚ Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. यार आउट स्विंग मेरे तो इतनी बार क्यों निकल जाती है? Sharma watched it closely and let that go through to the keeper. Ooh. Wow, that's missed a lot. End of a really good over. Gets a wicket and really slowing down the scoring pace. Singh from the pavilion end. तीन स्विंगर पाने हैं तीनों आउट करके घरे भेज देंगे Glanced away nicely, but fine short, fine leg. Cricket 24 आ bro भाई इतने स्लोअर यॉर्कर मारते हैं
ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ Finds the fielder with that shot. Nice. Perfectly timed. Nice. Harjeet. Short ball. Off cutter. ਵਿਖਾ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਬਾਲ ਵਿਖਾ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ Off cutter. Straight to the fielder. Off cutter ਸੀ guys. और leg cutter पाइए. Things have been kept relatively quiet here. Another Slower good bouncer over मार comes एक. to an end. Slower bouncer. यार slower bouncer मारना है. Smacks that away through the gap. The delivery was poor. Still needed to be put away though, and what a lovely shot to get the boundary. Oh, misses everything. Nice यार. ये slower bouncer थोड़ी सी, और की थी ये? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਚੂਚੀ ਸੀ ਭੈਣ ਦੀ Now the batter's made a bit of a meal of that delivery. Nice यार. Guys, आ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਿਕਟ ਆਊਗੀ. Can't get that outside the ring field. Nice यार. खड़ जा. Slower. ओ यार आ की Beats the outside edge. Good bowling there. स्लो बॉला पाइया इन्ना तो नहीं बजने यार. स्लोअर बाउंसर मार देना. केड़ा कह रहा है स्लोअर बाउंसर मार. स्लोअर बाउंसर. No. Terrible shot. End of the over. A good Nice, one in yeah. terms of keeping the batters quiet. Just needed to take a wicket to make it an excellent one. 3 more fielders can be moved outside the circle. Jansen coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. Great shot through the gap. Nice यार. स्लो बॉला बस स्लो बॉला ही पानी है. मैं तो रानी भी बची ना. ऑफ कट पा देते हैं स्लोअर करके. Couldn't get it through the field. गाइस कितने बंदे देख रहे हैं? दस्से माड़ा है कोई? Okay. Massive edge, misses everyone, and that's racing away. ज्योति चौधरी, hello. क्या हाल चाल? Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Nearly gets the edge. Jansen with a great delivery there. यार. edge लगनी वाला है. दे edge. ले लेंदे साले उन्हें चलो. यश चौधरी है. हेलो यश भाई, क्या हाल चाल? और जानता है. गाइस यार एक विकेट तो लईए यार. एडी किड्डी गल हो गई जिहड़ी विकेट नहीं लई जा रही अपने को. एक स्लोअर कर देंगे. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. RCB End X of the over, JCB. and it's a good one for the bowling Yes, side, mate. not letting the batters build any आ गया momentum. ले भाई. It's been a bit of a battle finding some big overs, but they worked the ball around nicely. Going with spin now.
Catch! Cracking shot over pitch and got what it deserved. That's 4 more. That showed great skill. Yeah, like Lovely a guy that timing. won't- The boundary was the It could only be place because that of ball Layla, was man. heading. ਇੱਧਰੋਂ ਪਾ Pandya has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. ਓਏ Collects that one, simple as you like inside the ring. ਡੁੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ। Swept away but finds the ਹੈਗਾ fielder. ਬੰਦਾ ਫੜ 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 ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਚੌਕਾ ਭੱਜ ਜੰਸਨਾ ਲੈ You can't fault the bowling. ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਾਲਾ Sometimes your ਲੈ ਗਿਆ opponent ਚੌਕਾ। is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Perfectly timed. I'm your big fan. Thanks यश भाई। नए फैन हो मेरे लग रहा है। Guys Beats the field with a great shot. ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਰਨ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਆ ਰਹੇ 54 ਰਨ ਬਣਾਏ 4 ਆਊਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਆ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ Glanced away nicely but finds short fine leg. End of the over. 12 runs coming from it. The Crowns 54 for 4. Jansen from the pavilion end. ਘਸਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਸਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ Nice shot. Just a flick off the pads. Too ਭਾਈ wide. ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ There ਬੋਲ to be ਕਰੀਏ hit ਯਾਰ was ਜਿਹੜੀ really ਭੈਣ given the ਤੋਂ ਫਸ ਜਾਣੀ treatment. ਯਾਰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ये तो फंसने पे नहीं आ रहे यार ये तो अपने ढेड़ी जा रहे हैं हमें Getting nicely कितना settled सोने at the हो crease जाइफर now. की Would हाल have चाल to be मित्र very happy with that last shot. जाइफर करेक्ट खेडी है कदे कोई बॉल 10 घंटे ओए अज Nicked it. Couldn't Catch go it. with a strong Catch! appeal. That ओ should बैट be कैच हो given. गया स्लोअर गेंद पे नाइस यार रैली विकेट गई फाइनली की गल आ रिव्यू जेड़ा Didn't पाला time तेरा it अज at होया all and mid on with an easy देखो गाइस catch. किवें कैच लिया ओ Starting to get interesting Salah, now. another That's the Thaladic 5th wicket, and a very frustrated batter heading back to the pavilion. The batsman is coming in at number 7 for the Bangalore Crowns. Massive outside edge. आ रहा गाइस थोड़ा पीछे इन स्विंग अच्छा Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. वेला तेरी पीछे इन स्विंग इधर करना इधर बोलना इन्नू भी स्लोअर पाने हैं की पता भी स्लोअर के फास जाए ओ Big edge. एज दा होया और मैं तो रखो Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. तेरी विकेट आ गया कहां तक यार ये बॉलर वाले End of the किवें over. कादे तो 5 थ्रो off मारदा it. The Crowns केड़ा बटन अपना पे ना 9 for 5. Bra, the Brad left आ arm गया, ले orthodox भाई। bowlers coming into the attack from the grandstand end. बराड़ ये सुल्तान कर दे चटाई Was quick onto that in the infield. आ यार आउट करूंगा मैं तेन कहता ना बस बराड़ आउट करूंगा दूसरा पा देने दूसरा चल जज कर लियो
Drive straight down the ground. Mid-on will collect that one, though. It's a nice sweep shot, but finds the fielder at square leg. ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰਮਨ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੱਧਰ ਸੀ ਆਣਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ Good shot, a beauty. End of the over. A good one in terms of keeping the batters quiet. Just needed to take a wicket to make it an excellent one. It's been a bit of a battle finding some big overs, but they worked the ball around nicely. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ RCB ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਟਾਈਟਲ 'ਚ RCB ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਆ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ 2024 ਆ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ RCB ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਅਸੀਂ ਤਗੜੀ ਟੀਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਛੱਕਣ ਤਾਂ ਹੈਗੇ Great shot through the gap. ਫੜ ਉੱਲੇ Good fielding out in the boundary. ਕਾਈ ਦੇ ਯਾਰ 10 ਓਵਰ ਹੋ ਗਏ 64 ਰਨ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ Got that away nicely. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋ ਸੰਧੂ ਲਾਈਵ ਆਊ ਬ్రో ਅੱਜ ਆਊਗਾ ਬ్రో ਆਊਗਾ ਗੇਮ ਨਾ ਪਾਜੀ BC सही है they deserve this name ठीक है हाँ BC RCB BC straight drive mid off will cut that one off. That's a strong appeal. What's the umpire's decision? ਛੱਕੇ ਚੌਕੇ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ Some well targeted bowling in that over, certainly something to build on. Bra from the grandstand. ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੂ ਜਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਆ ਮੋਨਿਕਾ ਜਿੱਤੂਗੀ ਐਸੇ ਕੈਸੇ ਹਾਰ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਬੋਲਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਕਟ ਲੈਣੀ ਆ not a Goes over the top with that shot. कल बराड़ को खिलाओ चहल की जगह मे बी इट वर्क्स यार दोवां नूं खड़ा लैण मैं तां कहना मार्को एंसन की जगह बराड़ नूं खड़ा लैण मार्को एंसन की छत्तर ही खांदा पिया भैन चो उदां दे perfectly timed. Got that one clean out of the middle. 4 off a brilliant shot. बराड़ भाई माफ करें. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. He's got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. End of the over. 7 off it. The Crowns are 76 for 5. The right armour is coming on to bowl from the pavilion end. Massive outside edge.
ਆ ਕਿੱਧਰ ਚੜਾਤੀ ਸਾਲੇ ਨੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਚੋ ਕਿਹੜਾ ਥਰੋ ਸੀ ਸਾਲਿਆ Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Swept away but finds the fielder. ਬਾਟਲੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂ ਫਰਗਿਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਸਕਦੇ ਲੋਕੀ ਫਰਗਿਸਨ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਨਾ Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. ਲੋਕੀ ਫਰਗਿਸਨ ਬਾਲ ਨੂੰ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਬਣਾਤਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ Thick edge. ਚੱਲ ਬਾਈ ਵਿਕਟ ਲੈਣੀ ਆ ਤੂੰ Bold, stunning delivery. ਚੱਲ ਕਿਆ ਬੀਟ ਕੀਤਾ ਗਾਈਸ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ At long last, they have the wicket. Could so easily have been a game-changing innings. But all the same, it's been fabulous to watch. The field will come up now, you'd think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. Three runs added in that over. The Crowns are 79 for 6. Runs have been at a premium this middle portion of the match. The right-arm medium bowler is coming on to bowl from the grandstand end. Stoinis deflates the crowd there, pulls up short, and that's going to be a dead ball. Ooh. Poor shot, really lucky. Doesn't beat the infield. यार क्या बॉल से फिर वही वही बॉल प्रेशर भाई तेरे तो लंबे लगवाते हैं मुझे ऐसे बॉलिंग से आरसीबी 49 पे फिर से आउट हो जाती सही गल हरमन ब्रो सही पकड़े करा देने ऐसे कि कल वाले मैच आप 49 ते करना है ऑल आउट पंजाब ने देखो यार सारे मैच हार जाना पंजाब बस मैनू तो ऐसे शुरू तो भी आरसीबी तो ना हारे बस बाकी जिदे तो मर्जी हारी जाए बस आरसीबी हरानी है बस जो मर्जी हो Onto the front foot, super shot, should be four. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. Can he come back with a dot ball? Finds the fielder with that shot. The end of a very tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the moment. Good pressure being exerted. Woo. How are you, Monicas? बिल्कुल जॉर्ड वाइटी उन्हें विकेट आ रही है बस गाइस हाँ विकेट कैच 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 Yeah, too wide. It was there to be hit, and it was really given the treatment. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Big edge. ओए आ किधर चढ़ाती लूलो लेनी दे किधर चढ़ा दिंदा यार आ यार साला थ्रो मारदा है की करदा आ सही रखता ना
ओए और लगी नहीं किते मिस हो जांदी ना End of the over. 6 off it. The Crowns are 91 for 6. Stoinis from the grandstand end. Massive outside edge. यार फील्डिंग कित्थों चेंज गई जांदी है सौरभ ढिल्लो हेलो की हाल चाल है सौरभ यार गाइस चौका पैंच ते हैगा यार फील्डिंग कित्थों चेंज करदे आ यार इंटरैक्शन यार Drilled that one away. Good. Gullin Whitey. Chumsu Whitey. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. ओ कुग्गे की हाल चाल आ कुग्गे भाई वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस लाइक कर दो यार जो बंदा देख रहा है प्लीज़ डबल टैप करके आपको अच्छी सी सहेली मिलेगी जो लाइक नहीं करेगा उसको चालू माल मिलेगा ओए आउट है ये पहुंच गया Massive appeal. Might have just been missing though. वो पहुंच गया ही सारा सर ने बैट नहीं लाया हवा च सी बार हवा च सी आउट आए This innings just cut short before it really flourished. Really looked like it'd be moving on to a big score, but not to be. Batsman hitting out to the crease at number 9 for the Bangalore Crowns. He's got their tail up. Overstepping, just a little too eager on that delivery. No ball hogi. Guys, no ball de thi pen. Stoinis overstepped by a fair way. You don't want to be giving away extra deliveries too often. ਹੁਣ ਗਾਇਜ਼ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰਕਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕੀ ਪਤਾ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ Couldn't get it through the field. 5 runs added there. The Crowns are 96 for 7. Runs have been at a premium this middle portion of the match. Bra coming back into the attack has done well so far. ਭਾਜੀ ਆ ਗਏ ਬਰਾੜ ਭਾਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ Huge edge. ਉਹ ਫੜਦਾ ਸਾਲਾ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਭੈਣ ਜੋ ਸੁੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ Smacks that away through the gap. Nicely fielded out deep on the boundary. अच्छा वेट मैं कॉपी करके आई नाइस यार गाइस केड़ी बॉल पावां जड़ा आउट हो जे आ ले चक Finds the middle, but won't find the boundary. गाइस तगड़ी बॉल पानी पैनी है बराड़ भाई विकेट चाहिए एक सोहनी जी तगड़ी जी टॉप स्पिन Swept away but finds the fielder. Edged. That's a confident appeal. प्लीज जीटी वर्सेस केकेआर ओके सुनील भाई कर देते हैं वो भी विकेट आ गई गाइस एज हो गया क्या यार Oh wow, brilliant reactions and what a catch. गाइस कैच देखो पहले
ਕੰਨੀ ਥੱਲੇੋਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਜੀ The ਵਾਹ 8th wicket to fall. The opening batters out there in the field will probably be starting to prepare themselves for their own innings. Is coming into bat at number 10 for the Bangalore. It's a nice sweep shot, but finds the fielder at square leg. The end of a very tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the moment. Good pressure being exerted. Nicked it. Out. Yeah, they've gone up here. There's no debate about that one. ਹੁਣ ਕੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਊਟ ਆ ਮਿੱਤਰੋ Beautiful ਗੇਮ take, ਨੇਮ ਬਾਈ caught ਕ੍ਰਿਕਟ and 24 ਗਾਇਸ ਕੀ ਅੱਜ ਫੜਿਆ ਯਾਰ Another one goes off to the pavilion. That's 9 down now. Some good bowling, No out finding करते this हैं tail 99 out. ਤੇ 9 ਆਊਟ And it certainly feels like this is close to the ਆਪ end. ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੇ ਛੱਕਣ ਪਲੇਅਰ ਨਿਕਲੇ ਜੀ ਆ ਨੋ ਬਾਲ ਹੋ ਗਈ ਭੈਣ Oh boy, that is so close to leg. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਗਈ Great shot through the gap. प्ले स्टोर अवेलेबल भाई ये पीसी पे जहाँ आप क्या बोलते हैं प्ले स्टेशन पे खेल सकते हो यार चक्के चौके नहीं मारते पे डोंट स्पैम यार ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ Now the batter's made a bit of a meal of that delivery. 2 runs coming from that over. The Crowns 101 for 9. Bra from the pavilion end. ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ ਯਾਰ Straight to the fielder. ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ ਵੱਜ ਸਕਦੀ PBKS nice यार गलती ना लेजेंड भाई वही यार गाइस 41 पीपल आर वाचिंग भाई एक बार सब्सक्राइब करके हाय हेलो तो लिखो यार पता तो चले कौन कौन देख रहा है कैच नाइस रे आजकल क्या चल रहा गाइस जी मैं सच यार फील्डिंग कितों चेंज होंगी है यार मैनू तो ये फील्डिंग चेंज करनी नहीं आ रही यार करना कराना की है इधर दी आ तू माड़ा यार इनू आउट करिए माड़ा यार Well timed, but there's a fielder out there. वो तो जिन्ना मर्जी कर लो जिन्ना मर्जी Bra ends what has been a tidy over. Just needed to top it off with a wicket. Stoinis to wrap up the innings. बड़ी बार पाती है No, terrible shot. लास्ट ओवर आ 9 ही इन्हां दे आउट आ Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. सारी लीजा जी पहुंचा नहीं
सही गल है गाइस लाइक करो यार Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Was quick onto that in the infield. और किधर सिटती साले ने उत्तर मार स्टोनी से यहाँ चलो 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 शेरा कोई नहीं तेरा Good shot, a beauty. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. कर दे भाई यार Onto the आउट front foot, punches it away to the boundary. And that's the end of the innings. The Crowns have set a target. शर्मे ब्रो have कीरा and तरबूज आ देख लो डॉक्टर I think the openers are going to be pretty confident coming out to bat. It's a small total to chase Guys, आ गई अपनी down. बारी This should be comfortable. The bowlers are going to have to need a bit of luck. रन ना कर लाएंगे एक रन आ चुके हैं भुवनेश कुमार करा रहा है बॉलिंग नाइस यारो रब सिमरन ते जॉश इंग्लिश ओपन करना है नाइस Cuts that off well in the infield. नाइस यार नाइस कट बाय मैंने किथों ना बोल किथों का ही तो नाइस जी एक रन हो गया है गोली भाई Cut away and through the gap. Lovely shot. Might be four. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. How will he reply? Goes over the top with that shot. Got it away for four. Nice, that yeah. could have point very इन्हां दी अकड़ nicely. पन्नी जाऊगी पंजाब नू जिता दे भाई बस अगर जिता देने पंजाब नू भाई कर देने Getting nicely settled at the crease now. Would have इनकी to अकड़ be निकाल very देते happy हैं with that दीप last सैनी shot. सही है जी यार शुक्रिया दीप सैनी ब्रो आवे बाहर दे ਜਾਂਦਾ बाउंसर Nearly gets the edge. Kumar with a great delivery there. बाउंसर ही गया 11 रन की पै गया नहीं No point chasing that one. It is racing to the boundary. You can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 और runs क्या all the जलवा है way. मेरा फिर हाँ गॉबलिन इसको तो कभी गाली भी End नहीं of the पड़ती over. A संधू very से good इतना one. प्रो है 15 runs coming from it. ये Punjab, जॉश हेजलवुड आ गया 15 for गाइस none. बॉलिंग One डालने gone, and an excellent क्या start to इसको this हम power छक्का मार play. पाएंगे Hazelwood, the right arm medium bowler, is coming into the attack from the grandstand end. Perfectly timed. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. गाइस बैट पे जाके ला लो पुराने पर I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, Right, you've got Chakka to मार के make them देखिए play on your terms. The gap was left open for them, and they were happy to oblige. Picked it early, got into position well, and punched it to the boundary. मार रहा है यार Super batting at the moment. Back-to-back Prabhu Zimran boundaries, maar putting the pressure right Chakka maar on ke the bhejna Prabhu bowler. Zimran They've got to respond. चक Oh, that's been heaved away and punished over the rope. That's a brute of a maximum. All about the bat speed, that one. Got under the short ball. The boundary's too short for this batter. क्या ही सिक्स मारा है देख रहे हो Yeah, it can be very Isn't he? disheartening seeing good देख रहा है deliveries भाई तू? smacked around. का Sometimes, सिक्का though, मारा है you मैंने। just got to accept it and move on. Bold, stunning delivery. यार किਵੇਂ यार यार मेरे कितने बज गए ओ यार हाथ ते बची भैन माड़ी किस्मत What a crucial breakthrough this No. is. Excellent bowling to get one of the key wickets cheaply. He batter comes to the crease. आ गया Never अपना an सरपंच easy साहब। time to come into bat after the fall of a wicket. 205 मैच 5000 रन नाइस यार एज लग के बजी हाँ शर्मे यार Brilliant diving stop. अभी लेट खेड़ा मैं बहुत लेट
Great shot. There's a fielder back there, but they won't be stopping that one. Shreyas loves the short balls, and that hook shot was no exception. End of the over, and what a beauty it was. Say what you want about the bowling, but you still have to hit them. Majestic batting. 2 overs gone and they're off to a superb start in this power play. 12 plus and over, well ahead of the required rate. A lovely shot. Just cuts it away and nothing the fielder could do to stop that one. Perfect, right out of the middle and bludgeons that one to the boundary. The short ball is picked up early. Not the best delivery, and a good shot sees them cash in. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Great shot through the gap. Read the shorter delivery really well. Gets onto the back foot and it flew over the boundary. Inglis has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Exquisite back foot shot. That just races away. That was a textbook shot off the back foot. Plenty of confidence to gain from it. It just flies to the boundary. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. That's huge. That's a biggie. It is out of here. Absolutely smoked off the bat. A brilliantly timed shot off the back foot. It just flew to the boundary for 6. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. Oh my, that's just flown off the middle. They've attempted the slow ball, but that's been pounced on and hit high into the stands. Brilliant timing. That's the end of the over. Just magical batting. Nothing the bowler can do other than watch the ball go all over the ground. Doesn't beat the infield. Timing late हो रही है guys. ਉਹਦੀ ਹਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਟ ਜਾਓ ਸਿੰਗਲੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਈਅਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਟ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੈਪ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਖੇਡਣਾ ਪੈਣਾ Misses everything. Slash करना slash. That's going a long way. What a shot. A fantastic shot off the back foot, really well timed. Everyone just had to stand, watch and admire. Can he come back with a dot ball? Difficulty है medium. Oh boy, that's a maximum. I want to know how far that's gone. Came right off the meat of the bat. You give that much width and you are asking for trouble. That was so well timed, it flew over the boundary. Wow, that's missed the lot. यार भाई किधर को बैट को मार रहे हो? Difficulty -10. भाई medium है medium. गाइस हार्ड तो इतना औखा हो जाता ना खेलना. आधा चौका. Oh my word, that is huge. Middle, that's a monster of a shot. Helped on its way, really. Pivoted onto the back foot and lofted it all the way. Going with pace now. A direct hit and this could be gone. कह रहे मैं ब्रो इजी डिफिकल्टी खेलना बहुत औखा है तेनू की पता हार्ड खेलना सौखा है ब्रो Shreyas, great shot, smashes that away, beats the field behind point. Threaded it through brilliantly, all timing on that shot. What a classic. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. एक छक्का लगा दिया जाए फिर अय्यर भाई से
ਲਓ ਫਿਰ Oh, my word. Fast reflexes and grabs it. Stunning catch. Oh, wow. Brilliant reactions and what a catch. ਯਾਰ ਭਾਈ ਆਹ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨੇ ਚਲਾ ਥਾ Well, the end of an entertaining performance with the bat. Certainly a good wicket to get. Those runs were really starting to flow. ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਚੋਦ ਬੰਦਾ That's high. Is there enough on it? There is. Add that maximum to the scoreboard. Thank you very much. Well, that was just textbook. Finds the space and power to lift that ball over the top, and it just keeps going. ਭਾਈ ਬਾਲ ਤੇ ਬੈਟ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਝੱਕ ਛੱਕਾ And what a strike that is, right into the slot. Great timing and balance. It'll be at maximum. That's a brilliantly timed shot off the back foot. It just flew to the boundary for 6. Shocking. Oh, well, don't even bother running. That ball has raced away. Fabulous footwork. The balance was perfect to get onto the back foot so easily. End of the over, and what a beauty it was. Say what you want about the bowling, but you still have to hit them. Majestic batting. 5 gone, and the ball's been disappearing a lot. 2 and over the boundary so far. Going at 12 plus and over. This chase is off to a fantastic start. A good innings, that's 50. A simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner, and they're ready to go again. Caught, and that's stuck. Didn't time it at all, and mid-on with an easy catch. So that's the third wicket down. Not a happy person walking off the field. There's a real feeling of disappointment. Difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਚੱਕ Oh man, that's an incredible shot. Square drive and holds the pose as it goes all the way for a maximum. ਇਹਦੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਚ ਤਾਂ ਵਿਕਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਰੋ ਹਾਰਡ ਚ ਤਾਂ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ Extremely comfortable win, just brilliant on so many levels. You can't compete with that level of skill shown. It was a masterclass. Well, guys, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਆ ਬਾਈ ਮੈਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨਾਲ ਇੰਜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ IPL 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰਤਾ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ IPL ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ IPL 'ਚ ਆ ਅਵੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਵੇ ਆ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਮੇਰਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ LSG ਵਰਸਸ DC ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਇੱਕ ਹੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਆ Good evening, one and all. We're here at the Akana Cricket Stadium. You join us for this T20 between Lucknow and the Delhi Cup. अब याद रखना तेन मैं LSG नाल मैच आ मेरा दिल्ली कैप्टन ने टॉस जित ली आ देखते हैं की फैसला करते हैं ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਓਵਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ These two teams always produce some great games as we see some of the key players come out onto the ground. It's a fantastic crowd in today. It's an evenly poised matchup. Let's see what happens first ball. Drive straight down the ground, mid-on, we'll collect that one though. ਆ ਖੜਾ ਵੇ 7 ਨੰਬਰ ਜਰਸੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੰਧੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ Does very well to quickly get across to this one. ਚੱਕਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਆ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਦੂਬੇ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਯਾਰ
6 ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ 31 ਰਨ ਆ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ Wiggins coming into the attack from the north end. हैरी बोलते चड्डी बोलते Finds the fielder with that shot. थाला फॉर रीजन यार अपना प्लेयर टैटू टूटू बनवा रखा मैं बाहां ते Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. कैच नहीं पड़ाया नाइस बॉल शुक्रिया जी Good shot, a beauty. बढ़िया बॉल थी पता ही नहीं बढ़िया बॉल भाई आउट करना है Collects that one, simple as you like inside the bowling, ring. शुक्रिया जीती इधर दे हैरी भाई उंगलियां फेरो बॉल पे फेरता हूँ भाई गाइस ਆਪਾਂ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ Doesn't beat the infield. Good bowling in that over. Just the one from it. The Super Giants, 32. मेरा अगला ओवर 8 ओवर 8वें ओवर च देता इन्होंने मैंने Wiggins from the north end. Onto that early, that could be 4. चौका प्लीज बचा रन बचा इधर Edged, unplayable. उसे प्लेयर होंदा ना ये YouTube वाली कौन सी आईडी Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Ooh. Beats the outside edge. Good bowling there. Got that away nicely. चौका आ गया यार नहीं बचाला भाई 2 बॉलर रह गए ना आउट करना पैना अपन ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਕਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਵਣਾ ਵਾ ਸਾਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ Driven on the onside, but straight to mid-wicket. End of the over, 5 off it. The Super Giants, 49 for 3. The right... 16 ओवरां 'ਚ 102 ਰਨ ਥੋੜੀ ਮਾਰੇ ਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ The right armour is coming on to bowl from the north end. ਮੈਂ ਸਪਿਨ ਬੋਲਰ ਆ ਤੇ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਬੈਟਸਮੈਨ catch That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep has some serious work to cut it off. Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. Cuts that off well in the infield. ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਹੀਗੜੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਲਾ 2 ਛੱਕੇ ਲਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਊਟ Wiggins with a huge appeal. ਲੈ ਲਈਏ Yeah, the keeper's really gone up, as do the surrounding fielders. They seem convinced. Could be a review coming up. Paramveer Singh, hello, bro. Was there a bat on it? The fielders think there was. This could be trouble. Now, I didn't pick up on anything there. Very close to the bat, though. ना बैट लग गया ना कोच ना मैं रिव्यू खराब करके धरता मैं सॉरी पंत भैया वो पंत भैया कहिए ना कौन है साडा कैप्टन जो भी है
Takur looking quite surprised, didn't seem too worried about a reversal. They've gone up here. ਇੱਥੇ ਆਊਟ ਆ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੈਣ। Glanced away nicely, but fine short, fine leg. End of the over, 10 runs from it. 10 ਰਨ ਖਾ ਲਏ ਆ। And that's the end of the innings. The Super Giants have ਆਪਾਂ set a ਕਿੰਨੇ target 3 ਓਵਰ of ਮਿਲੇ ਆ, 3 ਓਵਰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 145 runs. ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਓਪਨਰ ਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈਰੀ ਸੰਧੂ 21 ਮੈਚ ਕਿੰਨੇ ਰਨ 2253 ਰਨ। ਨਾਈਸ ਯਾਰ, ਐਵਰੇਜ ਆਪਣੀ 132 ਦੀ ਹੈ। Could give the bowlers a sniff in this match. Here we go. First ball. Oh, I thought that was passing, but a fantastic dive to cut it off. ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਜੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ। ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਡ ਉੱਡ। ਤੇਜ਼ ਮਾਰੂ ਹੁਣ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿੱਕੀ ਕਰਾ ਹੁਣ ਬਾਲ ਉੱਪਰ ਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। Wow, that's missed a lot. बैक फुट पे चला गया। ਹੁਣ ਕਰਾ, ਹੁਣ ਕੱਟ ਕੇ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ। Wiggins advances and throws the bat at it with absolute disdain. Cut away for 4. Nice shot. Caress that nicely through the gap to the boundary. ਹੁਣ ਗਾਇਸ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਕੱਢ ਗਿਆ। Magical shot into the vacant fine leg position, and I do not think anyone's going to stop that. Yeah, too wide. It was there to be hit, and it was really given the treatment. ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਠੋਡੀ ਦੇ ਮੱਖੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਟੈਟੂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਆ। Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. कुछ छक्का वक्का मारना पड़ेगा। Oh, there you go. A no ball. Maybe just trying a little too hard. Just need to get more control back. Didn't keep the foot behind the line. That could be costly with a free hit for the batter now. Oh my word, that is huge. Middle, that's a monster of a shot. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rope. Hook lagi yaar, nice. 15 runs out of there. Delhi 15 for none. One gone and an excellent start to this power play. The right arm pace bowler is coming into the attack from the south end. Smacks that away through the gap. राहुल भाई ने एक रन लिया हूँ मैं आपदे को रख लिया स्ट्राइक के राहुल देखी कि हो जा बनाया काला भैन चो किन्ना काला बनाया के राहुल Brilliant diving stop. ये मेरे लग गया नहीं लंबे ये राहुल भाई कोई ना मैं कहेगा ना किसी Well, that's just a classic cover drive. Beautiful to watch. Great sound off the bat, and it's 4 more. Well, that was a poor delivery. You can't bowl there, and it got what it deserved. Go through it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry. Nearly got through them, just got onto it in time, and with enough bat speed to pick up 4. Back-to-back boundaries. Can they make it 3 in a row and really put the bowler on the back foot? Misses everything. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. 9 runs added in that over.
Delhi are 24 for none. ਚਲੋ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ With ਬਾਈ 2 overs completed in the power play and at 12 plus and over, they're just ahead of the required run rate. Superb ਰਾਹੁਲ ਬਾਈ start. ਚਲੋ ਮਾਰੋ ਛੱਕਾ ਚੌਕਾ ਨਾਈਸ ਯਾਰ ਰਾਹੁਲ ਬਾਈ Couldn't get it through the field. ਰਾਹੁਲ ਬਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬਾਲ ਉਲਟ ਪਾਓ ਥੋੜੀ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਬਾਈ ਛੱਕੇ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਹੈ ਅਰੇ ਯਾਰ ਰਾਹੁਲ ਬਾਈ ਕਿਉਂ ਟਿਪ ਟਿਪ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਰਾਹੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇਣ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇਖੀ Over the infield with a cracking shot. I think that's called for the front foot. Not by much, but it doesn't matter. There's a chance if it hits. Wide. Bowling wide ਸੀ free hit ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਬਾਈ ਨੂੰ free hit ਮਿਲ ਗਈ ਹੁਣ ਮਾਰੂਗਾ ਛੱਕਾ ਚੌਕਾ ਮਿਲ ਲੱਗਾ We want to make use of that extra delivery. ਯਾਰ ਰਾਹੁਲ ਬਾਈ ਇਹ ਛੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜਾਂ ਚੌਕਾ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਕੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ Pulled away straight to square leg. पर नहीं कह रहा भाई आउट हो जाते हैं एक शॉट सामने खेल अभी खेलता हाँ शॉट सामने खेड गई कि उतों की बॉल मिली तो ही सामने खेडूंगा Waits for it, cracked, and that looks to be four. Picks a short ball early. Not the best delivery, but a great shot to put it away. शॉट सामने मार के एक बॉल बॉल ही दे रहे यार A lovely shot off the back foot. No joy in the short ball and going for four. शॉट सामने मारेंगे Oh, that's called vertical. It won't be out, but they should pick up a few runs. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was put away with interest. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. free hit अपने को हो रहा है Huge shot. That's a massive shot. Just incredible. Reads the short ball really well. Gets onto the back foot and it flies over the boundary. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short. And you're going to get punished on this pitch. End of a high-scoring over. Beautiful batting. After hitting the boundary that many times, there's high confidence out in the middle. Thakur from the south end. केएल राहुल भाई आ चुके हैं स्ट्राइक पे स्किप कर दिए कि देखिए किवें खेलदा ओए Edged it. No one there. Could be four. उन्हें आउट हो चले Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. Nearly gets the edge. Thakur. ये आपे खेल रहा मैं नहीं इनु खेल रहा ठीक है ਇਹਦੀ ਬੋਲ ਇਹ ਆਪੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਹੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ AI ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ Glanced away nicely, but fine short, fine leg. नहीं बाबा ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨੋ ਬਾਲਾਂ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਆਰ ਰਾਹੁਲ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਲੇਅਰ ਇੱਕ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਓਏ ਓਏ ਗਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ And gone. Brilliant reactions to take that one. In the air and cover takes an easy catch. ਚੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਭੈਣ They've looked threatening but can't go on with the ਫਿਰ job. ਇਹਦੇ They'll be ਹਿਸਾਬ annoyed with ਨਾਲ themselves ਮਲਟੀਪਲੇਅਰ ਵੀ having ਖੇਡ gotten out ਸਕਦੇ ਆ after ਨਾ a ਹਾਂ start. ਮਲਟੀਪਲੇਅਰ Phil come up now, you think. Pressure should be on as ਹੁਣ the ਇਹਦੇ new ਦੇਖੋ batter ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ strides to ਖੇਡ the ਸਕਦਾ middle. ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ They'll be ਪਲੇਅਰ looking ਹੋਣਗੇ for ਆਪਣੇ ਆਪ another ਖੇਡਣਗੇ quick ਮੈਂ wicket. ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਕਿਪ ਕਰਤਾ ਆ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਮੈਚ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਿਮੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਨ ਥੋੜੇ ਸੀ ਪਾਵਰ ਪਲੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰਨ ਮਾਰਤੇ ਸੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ
ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ 15 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਕਰਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। That win never looked in doubt from very early in the match. It's been a great performance and a deserved ਮੈਂ win. ਮਾਰੇ ਹੀ 18 'ਚ 46 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 50 'ਚ 70 ਮਾਰੇ ਟੋਨੀ ਬਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। Good evening, one and all. You join us for this 2020 match between the Delhi Capitals and the Mumbai Indians. I'm Adam Gilchrist, and joining me for what should be an exciting contest is Michael Atherton, Mel Jones, and the one and only Ali Mitchell. Thanks for the fabulous introduction. We're just about ready to get underway. Thanks, Alison. Let's now head out to the middle to join the captains for the toss. In the modern game, most captains opt to bat first, but just every now and again you see a pitch like this where the bowlers can do plenty of damage. Bowling first could well be a good option. कुमारा है चल भाई पोलो बैट करते जब तक कुमारा भाई कृष्ण भाई क्या बोल रहे हो कृष्णा भाई क्या बोल रहे हो कृष्णा एंटरप्राइज हेलो भाई Players making their way out. It's a great crowd in today with plenty of atmosphere around this ground. Plenty of wickets on offer and runs. Batters and bowlers are in the game. And there's some quality players in both teams. So I'm expecting an even contest. Let's see what happens. बुमराह भी यार फिर तो टॉस इस बारी किहड़ी टीम है इस बार मेरी यार दिल्ली कैपिटल दे नाल सामने मुंबई वाले बॉलिंग करा रहे हैं Misses everything. भाई जाना दी बॉलिंग बड़ी गंदी है मुंबई वाले ने थोड़ा हिसाब ना करना पड़ेगा Perfectly timed. Got onto that so early. The cut shot in front of square teased the field all the way to the boundary. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. Wiggins advances and throws the bat at it with absolute disdain. Cut away for 4. Just sheer power off the back foot. Don't need to worry about running. Nice shot, but straight to gully. ओ यार आउट का नहीं मैं 8 runs out of there. Delhi are 8 for none. First of the power play overs down. ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਕਿਪ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ 4 ਬਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਰਨ ਮਾਰੇ ਆ ਮੈਂ 6 'ਚ 8 ਮਾਰੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜੀ ਆਹ ਬੋਲ ਸ਼ਾਟ Cracking shot over pitch and got what it deserved. Very bhai BG mai ਛੱਡ ਦੇ ਅੱਜ ਵਾਚਿੰਗ ਦੇਖ ਪੀਸੀ ਗੇਮ ਖੇਡਿਆ ਕਰ 13 for none. ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ Da from drilled that one away. They picked the slower ball right away. Wasn't a bad delivery, but dispatched to the boundary with ease. start like करने जल्दी जल्दी डबल टैप करके लाइक कर दो अच्छी सी बंदी मिलेगी आपको the top of off now as a bowler you've got to make them play on your terms. अगर नहीं करोगे भाई फिर तो आपको बढ़िया बंदी मिलेगी That's 4 all the way. Beautiful shot.
That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Might look to go big again here. That sounded good. That sounded really good. That's a maximum. It's gone 12 deep into the crowd. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. Beats the outside edge. Good bowling there. That ball has raced away. Fabulous footwork. The balance was perfect to get onto the back foot so easily. ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਬਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੱਪ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਖੇਡਦਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ Beats the cover fielder. Nice shot. End of the over. And what a beauty it was. Say what you want about the bowling, but you still have to hit them. Majestic batting. Well, that was a very solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away for 4. Bolt, the left-arm pace bowler, is coming on to bowl from the pavilion end. Sorry, के राहुल भाई क्या यार इतने रन सी एक मैं भज्जा ही सॉरी के राहुल भाई आपका एक रन मैंने मिस करवा दी. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Fresh bread, hello. Fresh bread. Head over the ball. Great shot. That's racing away. मेरी अगली बारी है. That's a big one, a maximum. Away she goes. If you lose the pictures, it's because it's hit the broadcast truck. How will he reply? Cut away and through the gap. Lovely shot. Might be 4. That was a solid shot. Really well played. Ball was dropped just a little shorter, and a great shot off the back foot. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Was quick onto that in the infield. यार उधर नु मारना ही मैं इधर नु मारता गाइस. गलती हो गई आउट भी हो सकता था. Oh, that's a great shot early on, wide of cover. And that'll give him a bit of confidence early on. May pull up short of the boundary though. Threw the hands at it, got it early, but enough on it to get 4. Really playing all their shots that over, very expensive. Another massive over. They've set up their team with an incredible platform now. Well, that was a poor delivery. You really can't bowl like that. It got what it deserved. Jacks, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Pulled away, but straight to square leg. Massive chance. बच गया के राहुल बच गया डाइव मार के बेनू 2000 वारी नहीं गाइस ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਸਕਿਪ ਕਰਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਰਨ ਮਾਰਨੇ ਹੀ ਮਾਰਤੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ. Great shot, pulled straight to backward square leg though. भाई ਹੁਣ ਛੱਕੇ ਚੌਕੇ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ ਥੋੜੇ ਨਾ ਫੀਲਡਰ ਹੁਣ ਖਿਲਰ ਗਏ. Well balanced and a flick of the wrist. Finally got some work to do to cut that off. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs.
फील्डिंग देखी लाई साले ने। Great shot, rode the ball up with him and cuts through point. A good innings, that's 50. Simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner and they're ready to go again. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. Rocks onto the back foot and that is just beautiful. Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep control and find the boundary. Oh, that's beautifully struck right out of the guts end all the way. That was a really well-timed shot off the back foot. Saw it early and it was dispatched with ease. How will the bowler respond? Power and precision in that shot. Well, the delivery was poor. Still needs to be put away though. And what a lovely shot to find the boundary. मैसेज को रीड करता जिमी दरवाइटी Trouble. क्या डाइव मारी गाइस मसा भैया डाइव मारता राहुल भाई आप हटो मैं ही जिताता हूँ मुझे दो बैटिंग के राहुल ने 0-0 वो विकेट आ गई थी के राहुल आउट हो गया गाइस Two runs coming from that over. Delhi a 96 for 1. The right armour is coming on to bowl from the stadium end. Nice shot, straight to gully. ध्यान से खेलना पड़ेगा स्पिनर्स वाइड में. What a shot, lovely on drive, and there's little chance of anyone catching that. भज के 2 रन ले लिया बॉल तक. Nearly gets the edge. Jacks with a great delivery there. Perfectly timed. Well, you don't chase those down. Brilliantly timed off the back foot, and that has raced to the boundary. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. नेचर स्टार का गाइस मेरे नाम स्टार का आउट ना हो जाए साला बॉल लाइनें ज़्यादा नहीं खेलती. Collects that one, simple as you like inside the ring. ये स्टार की जगह यही खेल रहा है मैं नहीं खेल रहा ठीक है मैं कल आपदा ही खेल रहा था. Needs to be on target. Mumbai managed to keep the batters pretty quiet in that over. We're certainly seeing some... Cut away and through the gap. Lovely shot. Might be 4. नाइस जी गाइस बत्तियां ते 77 मारते हैं और बस की चाहिए square cut finds point, no run. End of the over. 8 off it. Delhi 113 for 1. Kept the heat on throughout this innings so far. Really good batting. The next few overs could tell the tale of just how big this score will be. सिंगल ले लिया है स्टार्क को दे दी है बैटिंग.
Finds the fielder with that shot. क्या बचा मैं हैरी हुनी क्रिकेट खेलते हुए सरमान भाई महा डाइव मार के बचे एक छक्का छुक्का मार दिए ऑल आउट. That's a strong appeal. What's the umpire's decision? वो शुक्र मतलब बॉल उत्तों नहीं जाती पई ना लो कोई ना रिव्यू ना खराब करा लो भाई छिक्के मारने चक्कर च अपने छिक्के लग चले हैं. Doesn't beat the infield. मैं खेलते होने आउट चले सेंचुरी मारनी है पां मैच. चौका नहीं बरबंदा. Good pick up, big chance. फील्डिंग बड़ी तेज करी जाते. Nice shot, cut away, running towards the boundary. That'll take some chasing. That really wasn't a great delivery. Seen early and it was dispatched with a plum. 6 runs added in that over. Delhi are 119 for 1. Jacks into the attack now from the pavilion end. Stark भाई इसी तरह बस मुझे दे दे. That's a confident appeal. बैट लग गया भरावो. स्टार्क सिंगल लेके 1000 दे दे मैंने स्ट्राइक बस संभाल लूँगा. स्टार्क ने छक्का जड़ता आउट हो गया. चौडू tries to flick it past backward square, but that'll be an easy catch. स्टार्क आउट हो गया. Oh, great work, held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good कई है catch. ना एक सिंगल लेके स्ट्राइक मैंने दे दे मैं सामभ लूँगा पर नहीं भैन चोलो मची है सारे छक्का मार. क्या बंदा है स्टार्क भाई ने. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. New batter comes to the crease. Never an easy time to come in the bat after the fall of the wicket. ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ IPL ਚੂਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ. ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦਾ. ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ. ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ. ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਖਰੀ ਬਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਬਾਲ. भाई स्ट्राइक आ गई है अपने पास. अपने को ही कुछ करना पड़ेगा. Oh, I thought that was passing, but a fantastic dive to cut it off. बिली जैक्स भाई थोड़ी सी घटिया बॉलिंग कराओ यार. चौका छक्का मारने का चौका मार के भेजें गाइस. वाइट मुंबई इंडियन वर्सेस विच टीम आ यार अपनी वो आ दिल्ली येलो खेल रहे हैं. DC येलो मैं खेल रहे हैं. Goes over the top with that shot. That was a lovely flowing drive through the covers to pick up the 4. Jacks shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Straight to the fielder. End of the over. 6 off it. Delhi are 125 for 2. DC लिखा नाइट बोर्ड ने DC का लिंक देता नाइस है गाइस. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੱਕੇ ਚੌਕੇ ਮਾਰਨੇ ਵਾ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਉਂਸਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ. Pulled away with flair and style, and it's gone all the way for 6. That's a brilliantly timed shot off the back foot. It just flew to the boundary for 6. ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਬੈਟ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Lovely cover drive, straight to the extra cover field. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Smacks that away through the gap. He can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. That has been a wonderful innings. Shots all around the ground. The bowlers have struggled to contain them as they bring up the 100. Boundary last delivery. Is that the sign they're trying to push the run rate?
Oh, gosh, absolutely leathered that. Cut away and over for a maximum. Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for six. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Wiggins went long, high and hard. That is huge. 2 in a row. Well, that was a struggle, getting smacked all over the park. Jacks from the pavilion end. भाई सिंगल लेके स्ट्राइक दे मुझे, तुम ही छक्के मारना चावड़ी। बॉलर बच गया थोड़ा, कर देगी फिर दे यार। मेरे टीममेट एडे नल्ले ना, किसी ने रन नहीं मारे, भैन सारे रन मैं मारे, आउट हो जाई जंदे। वेरी नाइस, शोगर ने चाचा काम किया। हैरी थोड़ी माइक वॉल्यूम बताओ ब्रो, क्यों मेरी वॉल्यूम घट आ रही है तुम? देखो गाइस अब सही है। Oh yes, oh brilliant stuff. Opened the shoulder and lofted that over cover. That'll be 6 more. A brilliantly timed shot off the back foot. It just flew to the boundary for 6. वाई तो फुलवा है। Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. माइक दी आवाज तेज है तेरी ता। ओए आउट हो गया। Caught. It's one of the easiest catches you'll see. भाई ये छोटे करके आउट है मैं। Straight to cover point for an easy catch. मैच रहा है मैंने साले आउट करके। ऑडियंस की आवाज करके, हाँ ऑडियंस की आवाज करके जाओ जा यार। किधर यार खेड़ बैठा है। So that's the third wicket down. Not a happy person walking off the field. There's a real feeling of disappointment. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. Task hit. ਲੈ गाइस 15 ओवर हो चुके हैं, 7 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਓਵਰ ਆ ਗਿਆ। A new bowler is coming into the attack. ओवर हमें मिल चुका है गाइस। Couldn't get it through the field. Nice. Power and precision in that shot. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point in chasing that. Swept away, but finds the fielder. Good shot, a beauty. Pushed onto the front foot and presented the full face of the bat. End of the over, 9 off it. Mumbai are 117 for 7. ਲੈ ਵੀ 9 ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਯਾਰ। ਲਾਸਟ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾਈਸ। Got that away nicely. ਛੇਤੀ। ਸਿੰਗਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭੈਣ ਚ। ਚੈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡੱਡ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। That's a confident appeal.
गाइस किस्मत माड़ी, अपनी किस्मत च लिखी नहीं मिल रहा विकेट, आखिरी बॉल आ, कुछ करना पड़ेगा अलग। इधर प्लीज विकेट मिल जाए प्लीज। Head over the ball, great shot. That's racing away. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. Just stands in mind that shot. चलो जी सत श्री अकाल। ओवर पे आ जी भाई, ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Have to go for it now. Beats the field with a great shot. Errs on the side of bowling slightly fuller and they've been put away. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. यार दे दो विकेट। They really need a boundary this ball. Lovely cover drive, but straight to the extra cover. 4 ਬਾਲਾਂ ਚ 72 ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਯਾਰ, ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ 72 ਤਾਂ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਚੂਦੀਓ। Whipped off the legs and away goes the ball. Fine leg, no chance, and a great catch in the crowd. Showing that they mean business this innings. Barely seem to have got going and they're hitting sixes. Oh, gone again. That's even bigger than the first maximum. I think it might have gone into the wind as well. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. आखिरी बॉल रह गई। That's a great win. It really did feel that the first innings display put enough runs on the board, and they've been able to defend. Great bowling. Well, that was a very one-sided contest. The result was never really in doubt at all. Hope you enjoyed the coverage. See you again soon. Guys, man of the match मिल गया अपना, player of the match sorry। हाँ इंटरव्यू भी दिलाऊंगा अपना। हाँ लो इंटरव्यू। What an incredible effort! Come on, please. I am tired. Keep it quiet. Thanks. I'm always. Let's talk about live outdoor cricket. How everyone going? Not bad. My team asking how with them. I'm running out. Any final comments? Yes, I am greatest of all time. Goat baby. Party होगी यारी। ले ली party। गाइस ਆਪਾਂ किन्ने रन मारे? 119 मारे 48 बॉलों च। नाइस यार, तेरे भाई जितना तो कोई हार्ड लिस्ट नहीं है। गाइस ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਗਏ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਖੇਡ ਗਏ? बताओ। UFC ਖੇਡ ਗਏ? ਆਇਓ UFC ਦਿਖਾਉਣਾ ਗਾइस, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਲੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਭੈਣ ਚ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਖੇਡਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗਾइस ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ। UFC खेलते हैं। EA Sports, it's in the game. रेसलिंग नहीं UFC है, UFC बैठी है भाई। दसो केड़ा लईए, केड़ा प्लेयर लईए ਇਹਦੇ चैंपियनशिप के बैकयार्ड चैंपियनशिप ही है। गाइस केड़ा प्लेयर लईए? हाँ लड़िए हाँ क्या हो रही है भाई? क्या लइए? माकोविच क्या लइए? टायरॉन वुडली इनू लेनी है, इनू सारे कुछ चूतिया या बनाने हैं। इस्लाम अच्छा है गाइस, ये डंडा पैंदियां पर मेरे भैन बड़ा मैं वधिया नहीं खेडदा ਇਹਦੇ
ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ Well, there's always a special feeling when Khamzat Chimaev makes the walk, whether at welterweight or at middleweight. This man has proven to be a real problem and really has lived up to all the hype and then some, dating to his 2020 UFC debut. It's so hard for you to meet expectation, much less exceed it. Right. Khamzat Chimaev has exceeded the expectations set for him when he made his UFC debut. He's been nothing short of a buzzsaw, just going through guys at a rate that not anyone could have expected. What a fantastic fighter we get to watch every time we see Khamzat in the octagon. You ready to fight? Ready. All right, so with that touch of the gloves, we are underway with this stand-up-only fight. A couple of rules in play here, we remind you. No grappling of any type. Also, fighters cannot do any follow-up strikes on the floor. Let's see how it plays out. All right, here we go, early round one. We talk about wrestling being a great equalizer in MMA, but length and reach is another one. He's got a great jab. We'll see if he can employ it tonight. You have got to be born with it, right? You don't get taller. When you're a tall guy, you have to understand, make your skill set match your physical abilities. And this guy has done this tremendously. All right, so a quiet, pedestrian start to this fight, DC. Maybe too much respect on both sides. What do you see? Too much respect, and you saw it in the build-up. They were hugging at the weigh-ins. It's almost like we're watching friends. You guys are here to fight. Get going. Start to implement the game plan that you worked on over the course of the last 8 weeks of the fight camp. That punch didn't get through. Great defensive skills on display. Just over 3 minutes to go. Hook to the head there by Chimaev. This striker has come out swinging, and he's a very aggressive guy, but you gotta be careful, I would think, to not overextend yourself. Yeah, you would think you gotta slow down, but not this guy. This guy knows that he can secure finishes on the feet, or he gets taken out to his back. But ideally for him, he wants to be knocking guys out. Chimaev's hook shot is blocked. Saw that coming from a mile away. Oh, looked like he was trying to set up the head kick, but he misses on that attempt. Both fighters throwing heat now. Keep your hands up. Use your footwork now. It's okay. Use your footwork. Big power shot there. Oh, big stick up top. That's another one. Nice punch to the head. Oh, roundhouse kick. Good. That one appeared to stun him. Oh, he got him again. Able to get back to his feet yet again. Oh, but not a good look for the judges here. Look how wobbly he is. Beautiful jab there by the champ. And just misses with that big right hand. Oh, nice. Now he's back up. And that one certainly found the target. Horn sounds for the end of round one. All right, so what a round it was for him. Multiple knockdowns. When we sat down with him on Thursday, he said, when I touch guys in this division, they go down, and he proved prophetic. That's exactly what happened in the previous The guy has lightning in his hands. Every time he is landing, he is putting his opponent on his butt over and over, knocking him down. He has not found the finish, but he needs to stay patient. You ready to fight? Ready. Second round underway. Look at him working and trying to shut the liver down. Oh, that is a nasty inside leg kick, DC. It is a great technique, but it only takes one time to check it, right, and your night can be over. Or you can end up like Anderson Silva. Be careful. Got an issue? Here's a tissue. Oh, that's a heavy kick downstairs. Well, he misses with the left punch there. Oh, double jab there by Khamzat Chimaev. Great defense. That punch had no chance.
All right, so now we start to see some redness underneath the elbow. You got to think he's going to continue to attack the body with all of his strikes. Well, his opponent has not done anything to deter him. He should keep doing this, keep going to the well until his opponent finds an answer, because right now, he seems lost to it. Chimaev circling towards the left hand. How about the accuracy to land right there? His opponent's wobble, champ. He's hurt bad. He cannot take another shot like that. Under 3 minutes now to go in the round. Ooh, looking to go to the leg kick here, just out of range. Oh, nice. Nice. Oh, really making good use of his reach advantage as he lands the straight punch there. Well, he was a little bit lackluster in round one. You can't say the same here in this second round. He has really picked up the pace, an uptick in the aggression and the output, and starting to find his range here in the pocket. Oh, and he goes to the hook now. It's good. Beautiful kick. Just out of range with that left hook. Don't let him get that double jab off. Hook to counter. Nice punch there by Khamzat Chimaev. Huge block there. Oh, he's staying busy here, connecting with a barrage of punches. Under a minute now to go. Clean execution on that leg kick. Oh, look at him snap off the jab. That's pretty to watch. Beautiful employment of the jab here. Keep the pressure on him. You're doing great here. Effective use of the jab there by Chimaev. Oh, there's the head kick. It's blocked. Ooh, what a punch. Man, these guys have some chins on them. Huge shots being landed on both sides. Yes. How about those पकड़िए मैं last 5 UFC minutes? Are you kidding me? ये भी चली जाती है अज लगता IPL जित जाना ਹੁਣ ਤਾਂ UFC ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ भाई it is too close to call you need to win this round clearly or stop get us stop. All right, a lot of high-level striking action in that last round. Daniel, take us through it if you would. Tit for tat. Ready to fight? Ready. Third round underway. All right, next round is underway. You know these are two of the more conditioned fighters on the roster, so cardio is not going to be an issue here. And for some fighters, you know, you can have one of those adrenaline dumps or the cardio abandons you on fight night. Not the case for these two guys. Both look very fresh as we start this next round. All right, so another stiff jab there. Really good use of that weapon, not unlike he did in the previous round. Nice body kick there. Man, has he been masterful on the feet this evening. He's really utilized that jab to perfection. You see the numbers at the bottom of the screen. He might land 100 jabs tonight. Absolutely incredible. Nice crack there. Oh, bleeding from his cheek now. Damage done. Leg kick lands. Another nice leg kick there by Khamzat Chimaev. Well, he continues to do a nice job here defensively, protecting the head and sort of maybe letting his opponent gas out a little bit with all the volume. His opponent sees the target, but he can't get to the target. So he'll continue to throw, and he'll continue to wear on his own gas tank. Oh, and there he goes again, working off that beautiful jab. He continues to keep his opponent at distance. I mean, keeps him at bay with that beautiful, precise jab. It is like a piston. It goes in and out, and before his opponent can even realize what hit him, he's already hitting him with another one. Right. I love watching this man fight because of that beautiful, educated jab. Oh, nice jab there by Chimaev. There's the jab, then another. Just misses there with the left. Oh! Big shots exchanged in the pocket there. Well, thank God the left one's open, because that right eye is really starting to shut. Well, he keeps going back to the well with that left hand, just out of range. Back to the feet.
there. So pretty good recovery by the opponent after getting stunned pretty good. Got to capitalize on those opportunities. I mean, you can't waste these opportunities. You don't get them as often as you'd like. So when you get a guy hurt, you got to find a way to finish the fight. Oh, misses with the jab. Oh, back and forth we go. Oh, nasty cut there, right on the bridge of the nose. Getting the hands going here early. All right, that's 3 rounds in the books. We are headed to the championship rounds. All right, so the round is over, and you see some obvious bleeding now. Looks like the cut is on the nose. Yes, it is. Cut man will try to get in there and shut it, but of course, as soon as he absorbs... All right, so there's the horn signifying the... Ready. 4th round now, fight scheduled for 5 5-minute rounds. All right, here we go. The tension is palpable. 4th round is underway. You've got a thing or two to say about these championship rounds. The 4th round is easily the hardest round in fighting. You're so used to fighting up to 3. You got to get back off of that stool, and this is a real test of your will and desire to win a fight. Beautiful strike. Oh, working the inside of that leg. Chimaev's strike attempt there is blocked. Back to the feet now. It landed some nasty strikes. Lands a good combination. Oh, huge left. Oh, the cut on that cheek is only getting worse. His face is a mess. Keep the pressure on. Everything's landing. Combinations here. And that will do it. Chimaev with a huge win tonight. Jeez Louise. भाई क्या हुक सट्टी है भैन जो मिनट चले तो बला के धरता देख रहे हैं हाँ हैं बधाइयाँ जी ओके दी रिपोर्ट है गाइस फोर्टनाइट भी खेड लिए होना की टाइम हो गया 8 बज गए गाइस यार चल गया ना करा इन्नी भी करनी है स्ट्रीम और सुनाओ कोई मुंडे नवीं ताजी गलबात कल नूं गाइस खेडांगे आपां ਕਿਹੜੀ ਖੇਡਾਂਗੇ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਖੇਡਾਂਗੇ ਕੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੋਸਟ ਆਫ ਤਸ਼ੀਮਾ ਆ ਖੇਡੀ ਗਾਈਸ ਆ ਵੀ ਘੈਂਟ ਗੇਮ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਟਮੈਨ ਕਿ ਰੈਸਲਿੰਗ GTA 5 कि फीफा गल सुन अरजीत तू खान नहीं देना कौन जानना मैं चलो यार गाइस मैं चलता हूँ मित्र शहर जाना है कल को मिलते हैं ओके ठीक है बर्थडे तो करती है बंद इतना ही कर लगा गाइस बाय बाय टाटा टेक केयर कल को मिलते हैं सेम टाइम से नहीं कल में छेती आऊँगा ठीक है गाइस तो पीसी गेम ही खेडांगे कोई क्रिकेट ही खेडांगे ओके बाय बाय